substantial, like it's a complete turnaround, 180-degree turnaround. I think the Congress thought that the Dalit angst against the BJP in terms of constitutional change will work again. They made the mistake in Haryana, but they did not make the course corrections in Maharashtra. They went with the same thing again. And also, I think, Maharashtra, there are so many different sections of people, all 20-30%. It's very hard to do social engineering. And the presence of rebels also complicates the issue. So I think candidate selection is, perhaps where the BJP alliance. I don't know, Bhanu. Let me take this question to Brijesh. Brijesh, did vote jihad work in Maharashtra, and why didn't this sort of a vote jihad plank work in Uttar Pradesh in Lok Sabha elections? Well, vote jihad didn't work in Uttar Pradesh because if you carefully analyze, Kartike, there was no overt exhaustion by any Muslim leaders or from All India Muslim Personal Law Board or anybody asking Muslims to go out and vote only for the India Alliance and vote in substantial number, and that they would want to see India Alliance win and defeat the Bharatiya Janata Party. They were there. But they were there. They were not making loud noises to be, to allow the Bharatiya Janata Party to do the counter consolidation. Now, in Maharashtra, in the last 10 days, if you take, vote jihad was one of the most talked about factor as far as election is concerned. As All India Muslim Personal Law Board, Maulana Sajjad Nomani and his video and his photograph emerged. Just hold on. Eknath Shinde speaking. Eknath Shinde is going live. हमने जैसे ये पूरे सभी लोगों ने तय कर लिया कि ये सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है और सभी लोगों को न्याय देने वाली सरकार है और टीम वर्क की तरह हम लड़े हैं और जीत गए. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि शासन आपल्यादारी या योजनेचा खूप लोकप्रियतेचा फायदा झाला. लाडकी बहीण योजना आणि शासन आपल्या दारी हे जे दोन योजना ज्या आहेत त्या खूप लोकप्रिय ठरल्या आणि त्यामध्ये मग लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ सगळे आले. सगळे एक इकोसिस्टम बनवली आणि त्यामुळे जनतेने लाडक्या मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला. जनतेने लाडक्या मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा इस वक्त एक बड़ा चर्चा का विषय लाडक्या भावाला खूप सहकार्य केले, आशीर्वाद दिलेले आहेत आणि नक्की आमची जबाबदारी आता वाढलेली आहे. आता हे सगळे आकडे आल्यानंतर, सगळे नंबर अंतिम झाल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र बसू आणि जो निर्णय आहे तो जसा आम्ही समन्वयाने हा निर्णय घेतला तसा समन्वयाने निर्णय तोही होईल. ज्यादा सीट मतलब मुख्यमंत्री पद है क्या? ज्यादा सीट मतलब मुख्यमंत्री पद है क्या? ऐसा मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं यही कहूंगा कि अभी यहाँ पर पूरे आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेगी, वरिष्ठों से चर्चा होगी, उसके बाद जो भी होगा समन्वय से होगा. राजकारणात निवडणुकीच्या प्रचारांमध्ये भाषा घसरली होती, बापापर्यंत भाषा गेली होती, नेत्यांचे एकमेकांचे बाप काढले होते. आज राजकारणात कळालं की एकनाथ शिंदेच खरे बाप आहेत. मी कार्यकर्ता आहे, एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे आणि बाप काढला त्यांना आता बाप दाखवला लोकांनी. त्यामुळे आता जाऊ द्या, त्याच्यामध्ये मला काही जायचं नाही. मी आपलं काम करतोय आणि काम करत राहतो. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सम्राट छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे लाडले भाई बैठक वगैरे कधी बोलवली आपण? काय आमदारांची बैठक बोलवली आहे? बोलवली आहे संध्याकाळी रात्री. संध्याकाळी हो बोलवली आपले नेते मंडळी सगळे. लँडस्लाइड विक्री झाल्यानंतर आता आम्ही सांगितलं ना की आता सगळे आकडे आल्यावर तुम्हाला लवकरच कळवू आम्ही. तुम्ही विरोधकांना काही सल्ला देऊ इच्छिता का? ते म्हणतात बॅलेटवरती निवडणूक आल्या. हा, संजय राऊतांचं एक ट्विट आहे की हा निकाल मान्य नाही. कर्नाटकचा निकाल त्यांना मान्य होता जिकडे जिंकले तिकडे. So Shinde is a very happy man. Shinde is a very, very happy man. And let me go across to Dr. Shivanand. Dr. Shivanand, it's a massive sweep in Maharashtra. I mean to say, from Vidarbha to Thane to Konkan, every constituency, it's a smashing victory. But
it's beyond comprehension how this sweep has worked. But first, to complete your point on the vote jihad, Brijesh. So I'm saying that, that when the second that video came out, where, he was talking about this, the BJP immediately picked it up, and there were series of press conferences which were done on this, on how, there's vote jihad which is happening. There was a lot of chatter on the social media talking about it, and I think, these kind of assertion has also helped Mahayuti get, its core Hindutva voter back. I think, it worked out brilliantly for the Mahayuti, where you're talking about batoge to katoge, clearly implying, other than the theoretical analysis or the answer which BJP gives, signifying to the core voter, this will happen if you get divided. Second signal it went when the likes of Maulanas and all started making statements asking Muslims to vote in favor of it. It clearly sent a signal to the Hindutva core voter that if you don't unite, it kind of reinforced the point which BJP was making, and that is the reason why this also played a very substantial part in scripting this phenomenal turnaround by the Bharatiya Janata Party. One line I would also like to add, as Ajit and Mr. Mayankar were discussing, they were talking about unholy alliance or unnatural alliance, because the ideology of Congress and ideology of Shiva Sena were completely different. But if you go to just 5 months back, Kartikeya, 5 months before, the same unholy alliance worked phenomenally well. They won 30 seats and the BJP and the other alliance were reduced to 18. So what happened in these 6 months so much that it completely changed the political landscape is a phenomenal achievement, and it's definitely a study in political history. Kartikeya, what happened in these last 6 months, that question Brijesh asked, I think is very important. What led to this BJP's sweep? And I think one factor very important which we haven't discussed until now is the role of the RSS. RSS, BJP, which during Lok Sabha looked like as if they have become sort of, as some people were saying, enemy within, have suddenly coordinated so well in this election. We saw that in Haryana as well. But remember, Nagpur is the headquarters of the RSS, and Devendra Fadnavis, sort of, Vidarbha, Gadkari, all these guys worked in that region. Shinde and others worked in their, for example, Shinde's Ilaka is Thane, Konkan region, Ajit Pawar, Western Maharashtra and other region. And this RSS coordination, I think, is what has helped the BJP sweep Maharashtra. Now, the important question is, why did the same RSS not do wonders in Jharkhand? And that is something we need to find out. Obviously, it seems that the tribal identity, the arrest of the chief minister, obviously backfired. The sympathy wave for Soren and other factors might have helped there, despite the fact that the BJP had the advantage. The AJSU was an ally of the BJP. But despite that, it didn't work in Jharkhand, where the RSS actually in the past have done a lot of good work. That needs to be found out from the ground level. Kartikeya. I have a different take. I feel that apart from the fact that the vote jihad, Bharatiya Janata Party has been able to break regional and district level leaders away from Congress. There is I would say that there is a huge drain from the Congress party at the level of the district. Congress party is not a cadre based party. You have families which operate at the level of districts. That is why you say, it's like Congress Parivar. So that constant streaming out has impacted them. And that is why, I would say that people like Milind Devra, people like Ashok Chavan, they have been able to dent Congress party almost all the areas. And let us not forget that the election at the level of a MLA is operating at a different level compared to Lok Sabha elections. Lok Sabha elections goes on larger mandate. You are electing the Prime Minister of the country. But when it comes to state, you are actually electing a person to whom you are going to talk about your basic day-to-day needs. So, those are two different things. And I think Congress party did not take that into account. They felt that the red book is the mana and they can show around. And that is why it backfired. It did not recalibrate its strategy. I mean, just look at leaders like Prithviraj Chavan. I mean, Prithviraj Chavan used to be a
backroom boy catapulted because Ashok Chavan was taken out of equation by someone very powerful in the Congress party. And then he was the chief minister and nothing happened. So the real deal is missing from the Congress party. Who were the real deal? Sushil Kumar Shinde, Vilas Rao Deshmukh. Milind Deora. If I leave out Milind Devra, the real deal was Mr. Gavit, 8 times MP. That's Or before Nitin Gadkari became MP from Nagpur, Congress represented that seat for 6 times. Vilas Rao Muthimmar. Leaders who could hold on to their seats, they are absent. And that is what is also one thing that, it's like, the body is suffering from cancer, and you are, undergoing chemotherapy after chemotherapy, but you are, there's sudden change. You feel, oh, this change has happened because of XYZ factor. But what you don't realize is that, you have to apply pure science there. The fact is, until and unless you do a surgical strike, until and unless you take care of state shatraps who are taking or caring two hoots about the central leadership and running their own personal fiefdom. Why did you lose Haryana? You may say 500 things that this worked, that worked, but the reality is that it was not a victory of BJP. Metaphorical sense, it was a defeat of Congress party. That's right. They Hoodas, Shailjas, and Randeep Singh Hooda, they ensured that Congress lose. They ensured the defeat of their party. It's easy to crib and to take the popular vote. Oh, exit polls are all wrong and all. Boss, exit poll may be wrong, but what about hundreds of people who were there, and all of them, 99% of them were saying that BJP is going to lose and Congress is going to win. Okay. What happened to that? Okay. Mr. Balakrishnan, thank you for coming back again. So now it's pretty much clear. It's a huge sweep by Bharatiya Janata Party. Huge sweep in Maharashtra. What explains this sweep? We can go to other places like, for example, West Bengal, but Maharashtra by this sweep has become actually a mystery. Kartikeya, I would like to, among other things, give credit for the BJP's tsunami to people like the Deobandi Maulana, Sajjad Momani, and then people of his ilk. They played their card very badly. Their open appeal, rather they gave a threat to the Congress and the NCP Sharad Pawar and all that. If you want Muslim support, then you accept 10 of our demands. It was given in writing. And one of the demand was that after you come to power, you must ban the RSS in Maharashtra. And Nana Patole, with great alacrity, he agreed to these demands. Same with other components of the MBA. Already, the Sangh Parivar was very upset about the fact that the BJP did not perform well in the Lok Sabha. Reasons being that Sangh Parivar itself did not campaign for the election. But this ready acceptance for a ban on the RSS, it provoked the rank and file of the RSS in a very, very major way. So they went way beyond the brief given to them from Nagpur to campaign for the BJP. And they put an extra mile, double extra mile to ensure that Muslim votes come out in a very, very big way. So I have always been maintaining that all other issues like maybe soybean prices, cotton MSP or inflation, unemployment, all these issues got totally subsumed under this larger rubric of this what they call vote jihad. Because in the Lok Sabha election, Muslim had voted very strategically as per the fatwa issued by the Maulanas. And this time around, the Maulanas were overconfident that they'll be able to repeat their performance, and they're working overtime for it. Not only in enrolling Muslim voters, but also campaigning to ensure. And it was a very negative fatwa, saying that not that you vote for Muslim candidates. In fact, the number of Muslim candidates fielded by all the so-called secular parties is very minimal, and not at all in proportion to their electoral strength. But despite that, they say defeat the BJP. Our aim is to defeat the BJP. This negative agenda never ever works in politics. And the same negative agenda which was followed by Rahul Gandhi. My colleague has a question for you. By Sajjad Momani. Balakrishnan, my colleague has a... Balakrishnan-ji, you were talking about the other day in the debate about the Bitcoin scandal, right? 250
crore was the number I think you mentioned. How important do you think that was in wiping out Sharad Pawar's party almost? I'm glad you brought up this issue, Mr. Jha. Just a few days before the elections, 125 crore comes into the account of 10 totally jobless people of Malegaon, which is a totally Muslim-dominated, highly communalized, highly radicalized part of Maharashtra kind of thing. Who is the person who puts in this much money? And when the ED got into the picture, the CBI has got into the picture, the main mastermind, he tried, one Siraj, he tried to flee from Ahmedabad airport and he was caught. He was planning to go to Dubai. So what are the forces which are at work? On the one hand, you have the so-called Maulanas here telling them defeat BJP. And on the other hand, somebody is telling 125 crores. I would like to believe that 125 crores is only the tip of the iceberg. Many more crores would have already entered Maharashtra. So what are the forces at work? So it is not that the average Hindu voter was aware of all these details, but somehow he got the feeling that this vote jihad is really becoming too much. If these people are going to say that you vote as per your Muslim identity, even we will vote as per our Hindu identity. So despite the fact that there are so many things which, where the Mahayuti has been lacking in its governance, they overlook everything. They are willing to overlook everything and ensure that the game plan of the Maulanas to defeat the BJP itself is defeated. Okay. That is a very, very interesting dimension. I think that's an interesting observation. Let me go across to Kabir. Kabir is there in Mumbai. Kabir, am I audible? Right. Yeah. So what's Absolutely, Karthikeya. Take a look at this. I've changed my position. Just about 500 meters away from the BJP headquarters. I'm here at the Shiv Sena headquarters. Take a look at all these people that are standing here. They've been sloganeering. According to them, Karthikeya, they're saying the Jalosh began at 5 a.m. in the morning. Take a look at that. All the garland of fireworks that have been bursted already on the road. Police has to be present over here. I'm going to quickly, just for the benefit of the studio, take one question from the man over here. Sir, first and foremost, Eknath Shinde ji se bhi koi baat hui? Did he get in touch? उन्होंने बातचीत करी? नहीं, हमसे तो नहीं हुआ है. अभी नहीं हुआ. आने का उनका प्लान है इधर अभी? हम सोचते हैं कि वो आए, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑफिशियल रेसिडेंस है वर्षा, वहाँ जाएंगे. कैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बढ़िया, इतने लैंडस्लाइड मार्जिन से महायुति जीत जाएगा? इतना लैंडस्लाइड मार्जिन तो नहीं, लेकिन क्लियर बहुमत 170 180 तक तो हमने कोशिश ये किए थे, एक्सपेक्टेशन था. अब सीएम फेस पे जब बात आएगी तो वहाँ पे फडणवीस का नारा लग रहा है. आप लोग एकनाथ शिंदे का नारा लगाएंगे. सीएम चेहरा बनेगा कौन? हमारी खूब इच्छा है. हमें लगता है कि सीएम हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब बन जाए, लेकिन शिंदे साहब ने खुद बोला है जब चुनाव हो जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएंगे तो तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे और तय करेंगे. All right. Well, Karthikeya, I think it's safe to assume at this point in time that I think the biggest brother of them all, the BJP, is going to have the final say over here. This is what the NCP office, the Shiv Sena office looks like. Another couple of 100 meters is going to be NCP. After that, toss it back to the studio. I'm going to go to the NCP office next, Karthikeya. Okay, that's pretty cool, Kabir. that's pretty cool. So now, question to you, Bhanu, is: Are we expecting a change in Maharashtra? Are we going to see Fadnavis as the chief minister? Is that a possibility? And don't be diplomatic. Huh? But Karthikeya, we know that only two people know the answer to this question. So nevertheless, we can only speculate that given the really massive numbers, I think Devendra Fadnavis should get his chance. And also, Shinde's team also seems to be in a conciliatory mode. They're not actually throwing tantrums, etc. But still, if the big two decide to go with the Maratha face, they will go with Shinde. So, but I'm actually hoping for 60-40 for Fadnavis. That's an honest. That's an honest opinion, and I think the BJP also realized. Last time many people say that it was given to Eknath Shinde and all, but what they fail to understand or appreciate the fact that decision was a very
very pragmatic and a very hard decision which was taken by the top two. The fact that they sacrificed their own man to get Shinde as the chief minister and to give him the kind of latitude and space and allow him to grow was a phenomenal political one-upmanship. And this is what that today when they are in a position, look at the number 123. So you are 22 seats short of your own absolute majority. So when you go to Shinde, I don't know who is going to become. But when you go to Shinde, nobody can have now the courage to say no to the BJP. And Shinde can also understand that, his political stature doesn't get diminished. He gets a good 5-year stint for his son. You settle your son. Eknath Shinde can be a big minister here in Delhi, and all is the close ones can be settled there and settled everywhere. So I don't think that Shinde gets to lose, if anything, even if he cedes away the CM space to Devendra Fadnavis, because whichever way you look at, 2024 general election, Devendra Fadnavis was the culprit in the sense that, all the talk, all the braggadocio and brouhaha, you won only 9 seats, but now 123 seats. Which is the biggest and best performance. Okay, let me shift focus to Uttar Pradesh. I am joined by Shivank. He's in Kanpur. Shivank, UP has thrown a different picture, and the picture is that BJP has made a comeback, and in Samajwadi Party is at 3 and BJP is at 6. How do you look at these results in Uttar Pradesh? बिल्कुल देखिए कार्तिकेय, उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ है उसमें से 6 सीटें बीजेपी को जाती हुई साफ तौर पे दिख रही हैं और 3 सीटों पे जो है वो समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर रही है। कुल मिला के इस पूरी पिक्चर को अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी जीत मिलती हुई दिख रही है और दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई की बातें बार बार पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में सामने आती हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का फिर से जो है वो मुंह बंद होने का काम हो जाएगा। 2022 के चुनाव के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि बीच में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव को जिस तरह का बहुमत मिला उसके बाद बहुत तरह के सवाल योगी आदित्यनाथ के फैसलों पे और जिस तरीके से लोगों का चयन किया गया था, टिकटों का चयन किया गया था, उस पर खड़े हुए और कई तरह की राजनीति भी इसके ऊपर हुई। लेकिन फिर से योगी आदित्यनाथ जो है उनको एक मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है इन 9 सीटों के अंदर और उसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जो है वो दिल्ली तक पहुंचेगा। और इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी को जीत भी मिली है वो सीटें भी समाजवादी पार्टी के पास पहले भी थी। अगर आप करहल की बात करें तो वहां से अखिलेश यादव ने अपनी सीट खाली की थी। अगर आप कानपुर के सीसामऊ की बात करें जहां पे नसीम सोलंकी को विजय मिली है, उनके जो हस्बैंड हैं वो फिलहाल जेल में है, वो यहां से विधायक थे। तो कुल मिला के कोई समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है। वोट शेयर की भी अगर आप बात करें या जो वोट डिफरेंस है जीत का उसको भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी के नेताओं को जीत नहीं मिली है। वहीं अगर आप वेस्टर्न यूपी के अंदर मुरादाबाद की कुंदर की सीट को देखेंगे तो वो 31 साल से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहां बीजेपी ने सेंध लगाई है, वहां पे जो है बीजेपी को जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी पिक्चर उत्तर प्रदेश की दिखाता है और इसके जो लार्जर संदेश हैं वो निश्चित तौर पे देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग आपका इस अपडेट के लिए जो आपने हमको उत्तर प्रदेश से दिया कि इसके इन चुनावों का जो असर है वो भारतीय राजनीति पे जरूर पड़ेगा। Has Rahul's performance let down Congress? I think so, because Rahul of course ignored Jharkhand in this election. I saw him rarely going to Jharkhand, and therefore his ally JMM pulled the entire election. We know that. Of course, Congress has not done a very bad performance in terms of number of seats, but according to me that is because the tribal votes kind of transferred extremely well to even the Congress candidates, and that's why we see the Congress kind of performing not so badly in Jharkhand. But take Maharashtra. This is the state which should have responded. Question to Dr. Shivanand. Why did you ask this question to Dr. Shivanand? Absolutely. Once he comes back. He's there. He's there. You can ask the question. Okay, Mr. Shivanand, are you there? Ajit Kumar Jha. See, my question is that Maharashtra is the test state
for Rahul Gandhi's campaign on the Samvidhan, Constitution, as well as the caste. Why? Because Maharashtra is the state of Baba Saheb Ambedkar, the father of the assembly election, one of the tallest Dalit leaders and national leaders in this country. और वहीं पे जाके Rahul Gandhi's campaign of Samvidhan and caste survey has completely failed. I mean, the Congress has not only lost Maharashtra, the Congress has been devastated in Maharashtra, and so is its allies. Why has it happened? And please don't tell us it is EVM. Because if it was EVM, then how come they won Jharkhand? So give us a better explanation. What went wrong in the Congress campaign? Why did Rahul Gandhi fail in doing well in a state where in the Lok Sabha he had done so well? जहाँ सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, नागपुर में प्रियंका गांधी जी का रोड शो हुआ था, कितने भीड़ थे आप देखिए। सिर्फ लोग नहीं था, लोगों का चलने के लिए 10-10 किलोमीटर इतना भीड़ था। क्या ऐसा कैसा हुआ? राहुल गांधी जी का बॉम्बे का रैली देखिए, या कोल्हापुर में देखिए, सांगली में देखिए पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का गढ़ है, आप वहां से गलती देखिए। महंगाई चरण पर है। देखो महालक्ष्मी योजना, लाडली बहन 1500 दे रहे थे, तो महालक्ष्मी योजना हम 3000 दे रहे थे। महिलाओं के लिए हमने बस पूरा महाराष्ट्र में फ्री रख के, सिलेंडर के महंगाई बढ़ गया है, सिलेंडर हमने 500 रुपए में दे रहे थे। फार्मर के लिए 3 लाख कर्जा माफ कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से हमारा मूवमेंट चल रही है, जिस तरह से हमारा काम चल रहा था, तो इन्होंने सिर्फ झूठ पे झूठ बोलना और संगठन में कहीं तो थोड़ा हुआ तो चूक हुआ रहेगा, तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इतना तो कभी मैं सोचा नहीं था। मेरे को लग रहा है आज जो नंबर्स आए हैं, ये बताइए चूक क्या रहा? क्या अच्छा काम किए वो तो हमें भी पता है, क्या गड़बड़ किए जो इतना बुरी तरह हारे हैं? मतलब कचूमर हो गया कांग्रेस का। सब गुजरात जा रहे हैं। आप वेदांता देखिए, टाटा एयरबस देखिए, अच्छा मेडिकल किट बनाने का वो भी कंपनी से गुजरात चला गया। यहाँ रोजगार कहाँ है? यूपी बिहार से डेली बड़े चरण पर लोग आ रहे, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। कौन से आधार पर बीजेपी को वोटिंग गिरा? कौन से आधार पर? एकनाथ शिंदे को पूछना चाहता हूँ। आज एकनाथ शिंदे जी लोकसभा के इलेक्शन में 3-4 महीने पहले ऐसा कौन का जादू का जप्पी चला दिया? सर ईवीएम के बिना ये नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है, आप देखिए महाराष्ट्र में महंगाई चरण पर है, आप देखिए ना। तो लोकसभा में कैसे अच्छा कर लिए, वहां ईवीएम काम नहीं किया? मतलब ये समझ नहीं आ रहा, अटपटा लग रहा है। लोकसभा में अच्छा, अप्रैल में, मई में, और अभी गड़बड़। उस समय ईवीएम काम किया, अभी नहीं। सर देखिए, अयोध्या में राम ने सिखाया उनको हार क्या होता है। धर्म के युद्ध कटेगा तो बटेगा, ये कुछ नहीं है। डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, सिर्फ ईवीएम के ऊपर इनका चल रहे। और विनोद तावड़े जैसा नेशनल लीडर, कार्तिकेय ने आपको कहा कि ईवीएम वाला आर्गुमेंट है कि नाचना आवे तो आंगन टेढ़ा, वो मत कहिए ना। कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए जो हमको परसुएड करे, जनता को परसुएड करे। ये बार बार ईवीएम हो जाता है, नाचना आवे तो आंगन टेढ़ा, वो मत कहिए। बीजेपी बहुजन समाज को अपमान करता है, दलितों को अपमान करता है, संविधान बदलना चाहता है। हमेशा कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। जिस तरह से लोगों का गुमराह करना, झूठ फैलाना, ये बीजेपी आरएसएस का ये स्ट्रैटेजी है ना, कुछ भी नहीं है। ये जो बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे जो, अजित पवार हो, ये जो जिस तरह से इनका, जो मेरे पास भी रिपोर्ट है सर, हम भी इलेक्शन इतना सालों से देखते हैं। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ, मेरे को पूरा महाराष्ट्र के बारे में पता है। मैं गांव में गया, दलितों में गया, फार्मर के पास गया। आज भी किसान आत्महत्या चरण पर है सर। बेकारी एक भी 10 लाख लोग। शिवानंद जी, मैं ब्रिजेश पांडे बोल रहा हूं। मैं एक सवाल आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं। आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन यदि सरकार ईवीएम को रिग करके अपनी सरकार बना सके और अपना एब्सोल्यूट बहुमत ले सके, तो 2024 के जनरल इलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? बोलता हूं देखिए, बीजेपी के हाथ से डबल इंजन सरकार ऑलरेडी हार गए हैं, मोदी और अमित शाह जी।
क्योंकि नीतीश कुमार जी को इन्होंने डराया धमकाया, सीबीआई ईडी का दबाव दिखा के आज देखिए केजरीवाल का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया, और झारखंड में देखिए सोरेन साहब को अंदर कर दिया। आप देखिए सीबीआई ईडी का अभी बाई इलेक्शन में सब जगह कांग्रेस है, आप देखिए ना कहां बीजेपी दिखाई है, सब जगह कहां है बताइए। इन्होंने बाई इलेक्शन जो हुआ है या प्रियंका गांधी जो कर्नाटक सर, मैं में 2024 की बात कर रहा मुझे लग रहा हूं। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। So sometimes when how do you perceive hegemony? Hegemony is like air; you can't see it. So that is what I mean, I understand his position. Perceive the wave. They couldn't perceive the hegemony. How do you look through hegemonies? Because hegemony is like air. It's like when Mr. Kothari wrote the Congress dominant system. He basically wrote about a system in which the academia, in which the economy, the industrialists, the teachers, civil society activists somehow corresponded or somehow played by the rules established by the Congress party. Yeah. So that made it a Congress dominant system, and anything outside was supposed to be the fringe, or now what has happened, the grammar has been inverted. Anything outside the larger rubric of cultural nationalisms become like a left, fringe, urban Naxal. That vocabulary has been turned upside down. Now you can say that great effort has gone into it, but so what? This is what politics is. Erdogan has done that in Turkey. I mean, so that is how the but it worked. It worked in Maharashtra, did not work in Jharkhand. And secondly, that is the interesting that is question. the diversity of the Indian politics. That may be the strength of Soren and the better work done by the Congress party. But what actually is the most, which makes me curious as a journalist, is total rout of these three parties. If you just need to look at the map. It's not that these numbers are located in any part of Maharashtra. It's a total rout. Only some candidates have won. Some stalwarts have won. The party has been routed. The structure has been routed. And in this context, what is even more, I would say, a point that needs to be noted is, can Supriya Sule do the job of Sharad Pawar after 5 years? One. Can Aditya Thackeray take the reign from Uddhav Thackeray? That's number two. And who's going to be the leader of Congress party in assembly? You see, it was a toss-up between a Dalit and a Maratha in the Congress in last 30-40 years. That those leaders are absent. Karthike, if I may answer the first two questions, I think the first and the only thing we should be looking for, and more eagerly than who's going to be the chief minister, is whether we see in 1 week or 15 days max the kind of desertion that we might see from NCP and the kind of bigger desertion from Shiva Sena Uddhav Balasaheb Thackeray. There's tremendous pressure on me to report from Kerala also. I think the desk has done some job. They want me to take you through the results. Okay, Priyanka Gandhi is leading by 3.8 lakh votes. Which is bigger margin than Rahul Gandhi. Is it? Yeah, it's a bigger margin. I don't look. Okay, so it's a bigger margin than Rahul Gandhi. So Priyanka has swept. And I think in Kerala, the toss-up is between the left and the Congress. I don't Palakkad think Congress is one. The toss-up is between that. So this brings me to another question, and that is, Mr. Mainkar, for the first time in the entire history of this Congress party, you will have three Gandhis together in the houses. Yeah, it's good. And that shows that only And the parliament is starting on Monday. Parliament is starting on Monday. We have Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi, and Rahul Gandhi. There was a time when even M. Karunanidhi's 5 representatives were there. So, see, Indian politics is nothing but family. The parties are just the family properties. Thackeray's, Shiva Sena is their family property. NCP is the Sharad Pawar's or Ajit Pawar's family property. And they are treating, and maximum number of the family members are there. Each family is at least 2 to 3 members are there. And the same tradition is continuing even with Rahul, Priyanka, also with Sonia Gandhi at the Rajya Sabha. We need to accept this. We journalists always ask this particular question only to Nehru Gandhi clan, that how long your nepotism will continue. But I think barring communist and to some extent BJP, because both their leaders were bachelors and there is Sangha Parivar above their head, and there is nepotism in the second line of BJP also.
So all other parties, starting from National Conference to the Kerala Congress, are nothing but the family properties, and they are treated as family properties. Okay. So I would say that the Maharashtra is comeback of Bharatiya Janata Party. It got the mojo. They have broken the speed breaker of 2024. Jharkhand, Congress JMM is back. So I think it's a face saver. It's something akin to, if I am not wrong, in a smaller measure, when Yogi Adityanath swept Uttar Pradesh, Amrinder Singh retained, came back to power in Punjab, but that was a Congress government. A very good question, because the reason, just one point, the reason is that in both the cases, you see an incumbency advantage, not an anti-incumbency in all three. But secondly, there will be a time when we'll move away from Maharashtra. Then we will take you to places like Bengal, Rajasthan, where either the verdict has been fractured or regional satraps have been able to hold on. And 2 regional satraps have done that. AAP has done it in Punjab, Mamata Banerjee has done it in West Bengal, regional chieftains have done some good job for the Congress. But I think the main story, or the hero of the story is, and we can't take our eyes off from that story, is Maharashtra. We must understand that's the hero of the story. And the hero of the story in that story is Mr. Devendra Fadnavis. And he's the man to watch out for. What a comeback for Fadnavis. But then our coverage continues after a short break. उसमें जोड़ना था। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। India spends $75 billion on foreign cargo vessels. $75 billion per annum. That's a lot of money. Imagine a situation where 95% of our cargo is coming on ships which are not owned by us. If we are still not prepared, if someone were to say that we are not going to give you ships, then we'll be stuck. So the entire nation's economy is at risk. We are very clear that shipping is also strategic, because without that you can't really be the third largest economy in the world. This and more. Streaming on News 9 Plus. News is now content. Subscribe and get free vouchers. Catch the next Indian icons. B6E and XEV9E. Mahindra's electric origin SUVs at Unlimit India on the 26th of November at 6 p.m.
in Stuttgart, where innovation meets legacy. A global confluence unfolds. The News 9 Global Summit, where ideas shape tomorrow. At its heart, a transformative leader. A voice for sustainable growth. Bridging innovation with impact, progress with purpose, charting a roadmap for India and Germany. Join him as he maps the agenda for sustainable progress. News 9 Global Summit. How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? Very good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching News 9's special broadcast of the results of a high voltage election which has taken place across 15 states, including 2 assemblies, namely Maharashtra and Jharkhand, and the by-polls across 13 states, which covers 46 assembly seats and 2 Lok Sabha seats. Now, it's a day of democracy in action, and the results could reshape, and in fact, from what it seems, it will be reshaping the political landscape across these states. And this election marks a historic first, especially in Maharashtra, since the Shiv Sena and the NCP split into rival factions led by Eknath Shinde and Ajit Pawar. Well, Maharashtra is the story that we are bringing to you, ladies and gentlemen, because the results, in fact, all eyes have been on this very results as Mahayuti's landslide victory in Maharashtra, with the alliance roaring past the 200+ seat mark. BJP wins their first seat. In fact, it had one only a little while ago. Kalidas Neelkant Kolamkar from Wadala. And while we speak of election results, the celebrations are currently on in full swing at the BJP office across Maharashtra, starting with Thane, where laddus are being to mark this historic mandate. These are some of the visuals we're bringing to you from the BJP offices across the nation, as well as the celebrations that are in fact continuing in Maharashtra, as the BJP, in fact, the BJP-led Mahayuti, in fact, leads with 216 against the MVA at 55. Now, as the Mahayuti alliance secures a sweeping victory in Maharashtra, the tussle right now might widen for Chief Minister's post. Who will the Chief Minister be? Well, for now, Eknath Shinde has come out to say that a meeting shall take place to understand the situation, to gauge the situation, and then decide on the Chief Minister's face from Maharashtra. Now, BJP is keen on retaining the Chief Minister's position this time. Posters featuring Devendra Fadnavis as the Chief Minister has already appeared across the state. We'll just shortly bring those visuals to you of how these posters have been put up across Maharashtra. According to sources, BJP legislative meet has been scheduled to take place on 25th November, and the swearing-in ceremony of the new Chief Minister has already been scheduled for 26th November. We're only waiting for who will it be. Meanwhile, Union Home Minister Amit Shah has reportedly reached out to Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, congratulating them on the alliance's resounding success. Speaking to the media, on the other hand, BJP leader Vinod Tawde stated that the decision on the chief ministerial candidate will be made at a later stage, and right now
The focus is to celebrate the win. Well, the election mandate is certainly out. Trends or no trends, it seems like there's a big difference between the Mahayuti and the MVA. Joining me here is former parliamentarian and a stalwart when it comes to the BJP here in Maharashtra, Kirit Somaiya. Many thanks for joining us here on News 9. Sir, were you expecting this landslide of a mandate? We were requesting the people of Maharashtra that we have to save Mumbai, Maharashtra. The manner in which the Bangladeshi Muslim, the Rohingya Muslim, the love jihad, vote jihad, land jihad. So we were scared. But the day of polling, when we show that there was 10% more voting in BJP stronghold, the people in the rural area were coming out in large number to support the Mahayuti government, the development scheme including Ladli Behna, Atal Setu. So we were confident that we are back in power. But the manner in which the people of Maharashtra express faith, it is certainly a sweet surprise. Vinod Tavade ji, the General Secretary, also said that with the Batoge to Katoge remark and all of that, there was a silent message that did actually go across to the voters. Certainly, because the Tata Institute of Social Science also in its report stated the manner in which the Rohingya Muslim and Bangladeshi Muslims are coming in Mumbai. By 2050, Mumbai will have only 54% Hindu population. So people want Chhatrapati Shivaji Maharaj Maharashtra, and that's why people express faith in Narendra Modi's Ek hai to safe hai. Also, one final question, sir. I know I'm not going to ask you who the CM face is going to be because I'm sure the party high command will have to do its work and all. But I want to ask you, how will you make sure that you keep all the alliance members happy? Because that's going to be very important for you. On one side, when we say the people of Maharashtra said, Ek hai to safe hai, so we believe in Narendra Modi. Hum ek hai, we are one. The people of Maharashtra will be the chief minister of Maharashtra. हर जगह वहाँ पटाखे फूट रहे हैं, यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं. Ajit Pawar's office right next door. Yeah, but what do you think might be happening on the other side of the divide? No, here I can tell we are all one. Ek hai. On that side, they are not able to select because they will not get the leader of opposition post also. Because why is that? Why is that, sir? Minimum 10% votes. A 10% MLAs required, 29 MLAs. So Uddhav Thackeray, Sharad Pawar or Congress will not have official leader of opposition. For Eknath Shinde, Ajit Pawar and BJP, हम एक है, सेफ है. मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है. ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है. ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है. इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ. महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है,
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजित दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा? तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। Well, those were some of the reactions that have been coming in from Maharashtra at this given point. We are consistently dipping in and listening in to all those reactions that are coming in. But right now, ladies and gentlemen, joining me on the broadcast is a panel of guests. Firstly, we have Bhavna Jain, spokesperson, Congress. Then I have with me Professor Chambi Puranik, political analyst and senior journalist Reni Abraham, joining us on the broadcast for this session. Very good afternoon to all of you. I'm going to start the conversation with Bhavna first. Bhavna, you know, there is one particular question at this given point. In Maharashtra, it's a sweeping victory for the Mahayuti. With all the campaigning that we have seen, would you say that there was something amiss from the Congress's side? I mean, look at how the Ladki scheme has in fact worked out for the BJP there, or rather for the Mahayuti there. There seems to have been some sort of a disconnect when we speak of campaigning. Like the Mahayuti was very sure of what were the narratives they were pushing out, polarization or not. Either ways, they were very sure about what they were doing, and it has clearly worked out for them. For sure, it is very clear that Mahayuti has swept Maharashtra, and there is definitely, we need to analyze and go back to the drawing board in terms of what went wrong between the Lok Sabha election and the Vidhan Sabha election, whether it was the selection of the candidates, whether it was our campaign, what was amiss. I think we'll have to analyze that and go back to the drawing board as to where the disconnect happened. I also want to reiterate that it was an extremely polarizing election. There was extremely communal overtones from the Mahavikas Aghadi, Mahayuti, that came along, and led by the Prime Minister Narendra Modi. Ek hai to safe hai, batenge to katenge kind of lines, and it seemed to, which is surprising, because Maharashtra is not the state where such narratives have usually played out. But I think that combined with the welfare schemes like the one that was rolled out right after the Lok Sabha elections, the Ladki Behan Yojana,
has certainly given its result and impacted in the results here, which is also seen in Jharkhand. On the other hand, the Maya Samman Yojana has borne fruit for the India Alliance in Jharkhand. So you kind of see the welfare schemes, especially targeting related to the women, have given the benefit to the incumbent government. Right, Bhavna, we will continue with that conversation only on the other side of this conversation we have had with Prakash Javadekar. Let's take a look at as to what he had to say about this sweeping victory of the Mahayuti. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रकाश जी, आज बीजेपी की जो जीत मिली है महाराष्ट्र में, आपने पूरा पिछले 40 सालों का वहां राजनीति देखा है, इतनी बड़ी जीत नहीं मिली, किसको श्रेय देंगे? ये श्रेय मोदी जी के विकासवादी राजनीति को है, उनके नेतृत्व पर लोगों का विश्वास है। ये लोगों की जीत है, क्योंकि लोगों ने 2 सरकार देखी, 2.5 साल उद्धव सरकार देखी और 2.5 साल हमारी सरकार देखी। तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखा उन्होंने, कि एक में विकास ठप हो गया, एक में विकास रोका गया, अब विकास भी हो रहा है और जन कल्याण की योजना भी बहुत अच्छी हुई है। Well, that was Prakash Javadekar speaking with regards to this sweeping victory that we are looking at this given point. Ladies and gentlemen, let us continue with the conversation. In fact, Rennie, I will come to you next. The conversation that is now coming up at the backdrop of the results is the fact that who is it who will be the Chief Minister of Maharashtra for the next 5 years? And there are several names that are coming up, but the interesting part is some of the posters that have come out for Devendra Fadnavis. He has said, "Ek hai to safe hai," which is one of their campaign slogans, and with that he has added, "Modi hai to mumkin hai." And on the other side, we again see Eknath Shinde saying that yes, we will be having a meeting to decide who shall the Chief Minister be. So at this given point, the stage seems to be set for quite an interesting meeting amongst these 3 sides, because we knew even as the run-up to the election was taking place, this is one question that would crop up if the Mahayuti indeed did come into power. And the BJP has some very good numbers. They have done better than 2019, and in fact they've crossed the 100 mark, and now they've gotten 123 seats. Well, to answer that very simply, even back in 2022 June, when Eknath Shinde was installed as the Chief Minister of Maharashtra, the BJP, even at that point of time, boasted of 106 MLAs of its own, alongside another 10 odd independents who had trucked with in their coalition. So even then, they were in a position to have very simply installed Devendra Fadnavis as the Chief Minister, while Eknath Shinde with his 40 MLAs would have not complained. And you have had Mr. Shinde on record stating this, that he never expected that he would be offered the Chief Minister's post. So that being the backdrop to today's development, where the BJP has done even better. I mean, the numbers that we are seeing, they have surpassed their best tally of 122 MLAs that was recorded in 2014. So they have even surpassed that and are likely to be at 123 as far as the poll results being displayed indicate. So it is not a question of whether or not Devendra Fadnavis, the Mahachanakya, who's turned out to be the Mahachanakya of these polls. You must understand this. It was not, it's very well to say so after the results have been announced. But in the interim period, Devendra Fadnavis single-handedly had been anointed as the successor to take over the chief ministership if the Yuti alliance came to power. You will remember that Union Home Minister Amit Shah was in Mumbai during his public rallies, and even in his private conversations with BJP leaders, he made it very clear that Hamare Maharashtra ke Sarvo Sarvi Devendra Fadnavis. He followed this up in a public meeting where he said, Hamare Devendra Fadnavis ji ko jitaiye. So he has given ample indications, and
As I was mentioning earlier in the earlier segment today with Karthikeya, the point is that right from the beginning, Prime Minister Narendra Modi has been very, very fond of Eknath Shinde's style of work, his grassroots level of work. Eknath Shinde was a person who had contracted COVID twice during the pandemic period 2021. And that tells you about what exactly his grassroots level working capacities are like. Although he was not even related to the health sector, he was urban development minister. Yet that is the way he has functioned and continued to function even after he was installed as chief minister. And that is what tells you very simply that where the next situation is going to head from here in Maharashtra, with Devendra Fadnavis likely taking chief minister and Eknath Shinde probably being elevated to union minister status by Prime Minister Narendra Modi, who really feels who's really invested in his political future as well. So we may also see Eknath Shindeji's son, Dr. Shrikant Shinde, who is an MP, being introduced into the Maharashtra political field, even made a deputy chief minister. Absolutely, Rani. In fact, now moving on to Professor Puranik, an interesting factor in this election, especially in Maharashtra, is the fact that the voter turnout was one of the highest as per the data, which was recorded in 2004 and 2014 combined. If we see, the voter turnout was quite high. It was the highest at 65.1%. Now, given that this election, we had been saying since the very beginning that there is a lot of conversation going on with regards to Asli and Nakli, given the rifts in the party. If we take a look at NCP in specific, we had still seen till the very end Sharad Pawar's faction being extremely confident, and rightly so, given the Lok Sabha performance we had seen of that very faction. So what went wrong for them? Where did they read the entire situation wrong, and what went right for the NCP, Ajit Pawar faction, and in the way that they had cracked the code which went amiss during the Lok Sabha elections, and this time they've made a comeback, and a great one at that. 38 seats is what we see for them. See, the problem with NCP is that Sharad Pawar, he has anointed his own daughter as the successor of the party. That itself has, perhaps, made the grassroots workers and supporters of Ajit Pawar, who are in majority when he shifted, that itself shows that the question of leadership of Ajit Pawar is challenged. So I think that factor has continued, and Ajit Pawar has proved, in Lok Sabha elections, the issues were different. I don't think the people were so alert or aware of things that happened in the recent Maharashtra elections than in the Lok Sabha election. So to compare both Lok Sabha and this election, I think, the question will be very different. The answer will be very different because Congress was overconfident, and also Uddhav faction also thought that the Lok Sabha trend will continue and all that. But as you mentioned, and the journalist friend mentioned also, the kind of grassroots level connection that Shinde has got throughout Maharashtra, as far as the Shiv Sena is considered. Now he has proved that he is the original Shiv Sena. The duplicate Shiv Sena is out. The duplicate Shiv Sena, perhaps it will remain only in small numbers. It will not come in the same fashion as Shinde has led the party to success. So, including symbol, grassroots support, worker support, and also the kind of image he has. I have always been telling in all channels that Shinde is a non-controversial leader. Even our journalist friend mentioned about the issue of chief ministership also. Shinde himself is in a position to say that let Devendra Fadnavis be the chief minister. But my personal opinion would be it is better to continue with Shinde as chief minister for some time. Perhaps, he will also have another 2.5 years, and that will show that Shinde is capable of managing the kind of unity that Mahayuti has emerged or he has nourished. So I think we should not ignore the fact of Mr. Shinde. And also BJP's victory is solely not only to Fadnavis, but also the Prime Minister, his own image, his own future kind of progress or stability, which the central government should have in the coming whatever years and decades to come for BJP's purpose. So therefore, I think to mix many things would be very risky.
the best thing would be to all the three parties to sit together, including the BJP High Command. They should say, Mr. Shinde, you will have a year or two, and then Mr. Fadnavis will take charge of Maharashtra state. I think this kind of adjustment, kind of whatever agreement would be better than saying that Fadnavis will be the chief minister unless Shinde himself volunteers. Right, Professor Purani. You very rightly pointed out the situation, or rather rightly analyzed the situation with regards to how to go forward. We will keep continuing this discussion on the other side of the short commercial break. Ladies and gentlemen, we are discussing the sweeping victory, a historic mandate that the people of Maharashtra has restored with the Mahayuti, Eknath Shinde-led Mahayuti, in fact, at this very given point. Let's take a quick break and we'll be back on the other side right here at News 9. यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। The next Indian icons, beating everyone on the globe. Prepare for breathtaking performance. B6E and XEV9E, Mahindra's electric origin SUVs. Catch them at Unlimit India. Welcome back, ladies and gentlemen. You are watching News 9 and our special coverage of the election results. Remember, we have been speaking about the hero of the day, which is Maharashtra for sure. But the other state, the other assembly election that has also taken place is in Jharkhand. And in fact, right now, ladies and gentlemen, we're bringing you live shots of the celebrations that is taking place because it is a victory for the JMM-led India bloc, and quite a resounding victory at that, with 33 seats at this given point is what we can see for JMM. The INC, the Indian National Congress, at 17 and BJP at 21 seats, and in fact now it's gone up to 30. The entire alliance of the NDA that is in fact contesting from Jharkhand is at 30, with the BJP being at 21. With that, ladies and gentlemen, we will in fact discuss this in greater depth, all that has gone down behind the run-up to the Jharkhand elections. But right now, ladies and gentlemen, let's look at one of the crucial factors that was a part of this election campaign, which is the Hemant Soren factor. Let's quickly take a look at what she had to say as the counting is still underway in Jharkhand currently. देखिए, मैं अभी फ़िलहाल के तौर पे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतज़ार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतज़ार हो जाए
और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए 23 तारीख का इंतज़ार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का 2 से 3 घंटों का इंतज़ार और करिए। लगभग बहुमत के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल लगभग तो 41 देखिए, मैं 41 क्रॉस करते हुए 50 तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है, और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। खुशी है, हमने जिन मुद्दों को लिया था उन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि वो एग्जैक्ट पोल था, एग्जिट पोल नहीं था। एक ही नारा, हेमंत दोबारा, तिबारा चौबारा। मैं बीजेपी को यही कहूंगा, स्थानीय नेताओं को स्थानीय जगह रहने दीजिए, मूलवासी आदिवासियों को। ये बाहरी जो घुसपैठ किए हैं आसाम से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दिल्ली से, इनका घुसपैठ बंद करो। बहुत अच्छा है यहाँ का गठबंधन का एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस बहुत अच्छा है बोल के यहाँ का लोग ये रिजल्ट दिया। और हमारा लीडर्स श्री राहुल गांधी जी और खरगे जी यहाँ आके इतना बताया था। राहुल जी ने संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए एक मीटिंग लगा के पूरा झारखंड वालों को एक मैसेज भी दिया था, और जिसका जितनी हिस्सेदारी उसका उतनी भागीदारी बोल के, तो जो राहुल गांधी जी ने एक स्लोगन लेके कास्ट सेंसस के बारे में इधर देश में जो कर रहा, ये झारखंड वालों में को भी एक मैसेज दिया। झारखंड का रिसोर्सेज, झारखंड का वेल्थ जो भी है, झारखंड स्टेट के लिए फायदा होना, और हम जो किया वो बताया था, हम जो करने वाला वो भी बताया था, वो सब बता के हम झारखंड वालों को वोट मांगा, और वो लोग अच्छा ब्लेसिंग दिया। जब चुनाव की बात चल रही थी तो एक ये भी आरोप लग रहा था कि बहुत मजबूती से कांग्रेस लड़ी नहीं, लेकिन आपके गठबंधन के पक्ष में दिख रही हैं चीजें। नहीं, देखो, कहने वालों को तो ज़बानें बंद नहीं की जा सकती है, मगर जहाँ तक हम समझते हैं कि सबसे बेहतरीन चुनाव गठबंधन ने और कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में लड़ने की कोशिश की। मोटी बात होती है कि हमारी पिछली अचीवमेंट्स लोगों तक पहुँचे, और फिर जो हमारा अगला रोड मैप है 5 साल के लिए प्योरली कंस्ट्रक्टिव, हमने और लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन की ओर कोई भी ट्विस्ट नहीं दिया। प्योरली जो हमारा अगला रोड मैप होगा, हमारी कमिटमेंट जो होंगी, वो कैसे लोगों तक पहुँचे, उसके लिए ही मैनेजमेंट, स्टार प्रचारक और जो हमारी सारी मशीनरी होती है वो जगह जगह पहुँचे। तो हम 30 सीटें लड़ रहे थे, एक सीट को छोड़कर बाकी हमने 29 सीटों पर हमने हर मुमकिन कोशिश की ये सारी चीजें जनता तक पहुंचे। फैसला तो जनता को करना होता है। महाराष्ट्र में कहाँ चूक हो गई? अब वो अभी रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, तो उसको अभी चूक मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर जितना हम समझते थे, जिस तरह का वहाँ मतलब दंगल कहिए या पॉलिटिकल उथल पुथल कहिए, जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पर भी हुआ था, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराना, इधर उधर जमा करना, ईडी सीबीआई के दबाव में सारे पहलवानों को जमा करना। संजय राउत कह रहे हैं कि ये जनता का मत नहीं है, अब बैलेट से चुनाव। अब देखिए, अभी तो अर्ली है, अभी क्या कुछ मतलब नहीं अगर पक्ष में नहीं आएगा तो मैं झारखंड की बात पर आऊंगा फिर कि हमें अभी भी भरोसा है कि एक बेहतरीन मैंडेट झारखंड की जनता जरूर देगी गठबंधन को, और 50 पार का फिगर हम लेकर शाम तक आपके सामने आएंगे। मीर साहब, अभी भी कहीं डर है कि जोड़ तोड़ हो सकता है? नहीं, अभी कोई नहीं। अब तो कोई वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। जोड़ तोड़ की तो इन्होंने चुनाव से पहले की, ईडी सीबीआई को लगा के डराने धमकाने का काम किया। मगर झारखंड की जनता बहादुर है, गरीब जरूर हो सकता है मगर बहादुर है। पॉलिटिकल विल उन्होंने दिखाया, सारे प्रेशर्स, पूरा प्रधान मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल चीफ मिनिस्टर्स वो यहाँ कबड्डी खेल रहे थे। मगर उसके बावजूद जो आपको अभी रुझान है, अभी तो हम रुझान ही कह सकते हैं, रुझान ही है, अभी ये धीरे धीरे डेवलप होगा। मगर हमें अपनी जगह भरोसा है कि हमने डिलीवर अच्छा किया, लोगों ने रिस्पांस अच्छा किया। महुआ माजी मेरे साथ हैं, सांसद तो अब थी पिछली बार, अब थोड़े से रह गए थे 5 या कुछ वोटों से, इस बार क्या उम्मीदें हैं?
इस बार बहुत बड़ी मार्जिन से रांची सीट हम जीत रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन का सरकार। और पिछले टेन्योर में इतना बढ़िया काम हुआ कि जनता को विश्वास हो गया है कि उनके लिए काम करने वाली सरकार यही सरकार है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। पिछले 2000 साल में झारखंड बना, 17-18 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार रही, लेकिन झारखंड बिल्कुल पिछड़ता ही चला गया था उनके कार्यकाल में। पिछड़े राज्यों में नीचे से दूसरे पायदान पे है तो मैंने झारखंड, तो ये उनके कार्यकाल में हुआ है, जिसे हम लोग चाहते हैं कि इसको नंबर 1 राज्य बनाना है। आप लोगों ने घुसपैठिए बसा दिए, उनके वोटर आई कार्ड बनवा दिए, यहाँ का जो आदिवासी है उसका हक छीन लिया है। बीजेपी के इन्हीं झूठ की वजह से बीजेपी यहाँ से हार रही है। Very interesting results coming in from Jharkhand. In fact, let's continue the discussion with our expert panel that we have with us, joining us on this broadcast. In fact, I'll go to Bhavna first from the Congress itself. Bhavna, one point is there, like as we see all the leaders are coming out, the India bloc leaders are coming out to say that yes, we have gotten the people's mandate in Jharkhand. There is one particular point here that one needs to understand. The BJP still has 21 seats in Jharkhand. Counting is not over, of course, there is no doubt about that, but Congress has 17 seats and it is the JMM which is leading with 33 seats. So, if we still continue talking, as you just spoke about Maharashtra elections as well, at some level for the Congress there needs to be some homework that needs to be done, some connections that are going amiss, some disconnect with people at the grassroots level, and definitely to understand, to introspect the very situation as to where is it that they are losing out with connecting with the masses out there. Because it is the JMM that is leading with 33 seats, while the Congress is still at 17 seats. Your response to that? Yes, there are several seats that I'm personally aware of that the margin is very less and there's still some rounds of counting to be finished. So I think that the Congress will definitely improve its tally from the numbers that you're seeing today. Right now. So yes, that may be the case, but overall our performance is not as per what we would have expected, especially taking into consideration the performance in Maharashtra, where we have suffered a very, very severe defeat, and we need to go back to ground zero and figure out where the disconnect happened in such a short time, because we were the Lok Sabha seats, so somewhere there is some fall from graces, or what has happened, what are the margins of defeat, and going back to the people and understanding how we have not met their expectations, where that gap has happened. I also feel it's an extremely polarized election. There is a strong Hindu-Muslim factor in the election. That being said, whatever the mandate of the people of Maharashtra, we accept it, and people of Jharkhand, we accept the people's mandate, respect it, and we will go back to figuring out how we can improve ourselves. Right, Bhavna, I will take a follow-up from you here. The question being, previously, only just a little while back, my colleague Kartikeya Sharma was speaking to another member of Congress with regards to Congress's performance, and we saw the same reply coming in again and again, which is the question of EVM, or rather the subject of EVM. Do you not think it's high time for the Congress to let go of the EVM narrative, given that it's becoming a little repetitive at this point? Because there are elections, or rather there are bypolls where they have done well. There was the Lok Sabha elections where they have done well, and there was no mention of EVM then. But it is now that the Congress hasn't performed that well in Maharashtra, and of course counting is still on in Jharkhand, that we are hearing this narrative once again. I honestly think that EVM has been kind of a suspect thing, not just from the leaders, but from the people of the country. So it's not just the Congress leaders are talking about it. It might be something that we need to evaluate, that the Election Commission needs to evaluate. I am not here to blame EVM or anything. I am just saying that we have somewhere
missed the boat in terms of connecting with the people. People have not understood our message, or something else worked better, and so we need to figure out what can be our counter narrative, and what can we go back to the people with that will appeal to them and connect with them. I think we have very good, we had offered some very good schemes in Maharashtra as well as in Jharkhand. Jharkhand, we have succeeded more than we could have, we have succeeded in Maharashtra. In Maharashtra, we have, we had the Mahalakshmi Yojana, which is much better than the scheme that the Mahayuti has offered. But they were able to do it in the last 3-4 months, so they could prove what they were doing, which we did not get an opportunity to show the people of Maharashtra, show the women of Maharashtra what we could have done for them. We had brought about some very good schemes in terms of family health programs. Right. There was a scheme. So there were many schemes that the Congress had also brought to the table, but somehow we were not able to take it to the grassroots. Right, People right, did not Bhavna. understand what the there has been a disconnect. Congress There bring has to been the a table. disconnect, you would say, at this Maybe given point. One that has to be studied after the results. I'm extremely sorry to interrupt you there. I want to bring in Professor Chambi Puranik into this conversation. Kalpana Soren at this given point in Jharkhand is leading with a narrow margin as of now, 1,612. But definitely the counting is, as we just said, underway. There is one question. In the month of May, when we had seen the by-poll, she had a sweeping victory against her opponent Dilip Kumar at that given point from the BJP. But today we see up against Munya Devi, while there was enough speculation during the election campaign that Kalpana Soren factor will be a game changer for JMM, that doesn't seem to be the case, at least till now, till as of the results have been announced for now, whatever results have come, whatever counting has been done till now. Why do you think that is? Could be some kind of variations or reduction in the number of percentage of votes, etc. But Kalpana Soren, she has stood by JMM, not only JMM, but the Congress also. The kind of whatever connect she established with the people of the tribal area and the other people who support both Congress and JMM, I think she has definitely been a plus factor. I don't think this whatever reduction of margin and all that will definitely dent her image and all that. No, but I would say that her own main thing is she oversaw that 5.3 million women, they were given the benefit of the scheme that they are. So the welfare schemes have gone there. Plus, she also, campaigned along with Congress, saying that Jharkhand has been denied its rights in terms of mining or coal royalties and many other whatever kind of Jharkhand rights that are there. So it is a backward state with rich resources. See, that kind of awareness the tribal people have been given is by Soren and his family. And in spite of many people jumping to Congress, BJP side, I think that factor people have. So that means to say, we should not compare Maharashtra with Jharkhand. Jharkhand is a different kind of terrain, in terms of popular perception and all that. So the tribal people, the marginalized people, the people who are expecting welfare, they have got benefits. That benefits, the gratitude will be there. Whether we like or not, it's not party. It's the programs that are there and some kind of hopes that people have had that this chief minister and his family is going to deliver. So I think Professor Puranik. Yes, we do get you. Right now, I'm extremely sorry, but I have to take up the conversation to Karnataka, to the state of Karnataka. Now, 3 seats went into by-poll, Shiggaon, Sundur and Channapatna, all 3 having been won by the Congress. In fact, my colleague, Mohammad Wajjiullah, is joining us from the grounds. Wajji, quite a reassuring victory, I would say, at this given point for the Congress government there, having won 3 of the seats yet again in these by-poll elections. Take us through what exactly is the pulse in the ground right now. What is happening there? Well, Shreya, yes, this has cemented the Congress's 135 to 138 and it has reassured them that they are going to stay for quite some time now. But before we get into our piece of sense of what happened in the election, let's speak to the people who have been working here on the ground and ask them what do they feel, what worked out for them and why do they think that they've got such a good victory here. So firstly,
it wasn't expected. There was a big prestige battle that was happening here. Kumaraswamy on one side, you have CP Yogeshwar and the DK backing them, DK family backing them. What do you think worked out for you guys? We expected a victory. I think the media and other people did not expect this victory, that it was going to be so easy. We had done our work for the last 1.5 years, during the MP elections also, from 15,000 votes we raised it to 85,000 votes. We were quite confident when Mr. CP Yogeshwar joined our hands that we would definitely win with a very big majority. Caste didn't play a matter over here, religion didn't play any issues over here. It was regarding development and progress. Mr. D.K. Shivakumar, after Mr. Kumaraswamy resigned from this constituency, Mr. D.K. Shivakumar and Mr. Siddaramaiah have put in a lot of effort. We distributed almost 1,000 free sites, 5,000 houses have been given, 500 crores has been brought to the taluk for various developmental works. And the strength of Mr. C.P. Yogeshwar ensured that we won with this majority. So whose victory do you think this is? DK Shivkumar's victory somewhere, because yesterday he said that this is my seat, Chanpatna is something I wanted to contest and he always wanted to contest this. He said I will go independent. Or is this CP Yogeshwar's victory because he jumped from the BJP 1 month back? This is the victory of the people. This is the victory of the Karyakartas at the booth level. Of course, Mr. C.P. Yogeshwar, Mr. D.K. Shivakumar spearheaded the campaign, but it was our workers at the booth level that gave us this margin of victory. But we also saw one more thing between the Kumaraswamys. Nikhil Kumaraswamy cried. He said that I have attachment with this entire place. Then you also saw Kumaraswamy coming here. He was one of the candidates who had won it before. What do you think didn't work for the Gowdas? See, our candidate was a local candidate. He's a 5-time MLA from the same constituency. So people identified with him. Nikhil is not from here. He's from Holenarsipura, from Hassan district. So people realized that it is better to have a local person than somebody who is from a different district. Of course, Kumaraswamy and Devegowda-ji are very powerful people. But that magic did not work this time because the people of Chanpatna wanted progress, wanted development. They realized that Siddaramaiahji's government has done a good job with the 5 guarantees that they've given them. They wanted to continue that progress and have voted for development. Well, as you heard, Shreya, one is the outsider-insider factor that worked for the party. But on the other hand, if you look into the other permutations and combinations, there are other factors too. We saw how the entire campaign was volatile. We saw how there was this racist remark that also went around. And from the sense that I've also got from the minority community is that the Muslims have come out and voted in a larger number because they felt betrayed by Devegowda and the Kumaraswamy family. So that is one of the factors. Apart from that, if you look into the other 2 seats, which is Sandur and Shigavi, those were the surprising ones, especially Shigavi, because that was one seat where they did not expect Yasir Pathan to get such a big margin over there, because that was one of the seats that was shared by Basuraj Bommai's son Bharat Bommai, and Basuraj Bommai being the former Chief Minister of Karnataka. So there the BJP expected a victory over there, and that also was a surprise for the BJP because they lost that by a huge margin. Then came Sandur. Sandur was backed by both mining barons on the either side. On one hand, you had Santosh Lad. On the other, you had Janardhan Reddy backing their candidates, which is Anupama Tukaram. And on one side, you have Hanumantappa. But that also swayed to the Congress. So this clearly cemented the fact for the Congress that the guarantees have worked. The entire Waqf issue that was raising at that point of time, that did not work for the BJP because the Muslim came out in large numbers and voted for the Congress on this part of side. So that is one of the biggest factors that have worked here in Karnataka for these people. Absolutely, Vaji. In fact, it does come in as a big cause of concern for the JDS, given that H.D. Kumaraswamy's own son, Nikhil Kumaraswamy, was there in this very election. A disconnect that again needs to be looked at and studied. But right now, ladies and gentlemen, as we speak of Karnataka, let's take a look at some of the responses that have been coming in from the ground with regards to Congress's win. Of course, all the false allegations are dying. Only development have been alive. Is it a message for 2028, sir? This is a message for 2028. This is the message for 2028 in Karnataka from the people of the state. It is the victory of 5 guarantees. It is the victory of the common man. It is the victory for development.
No more communal politics, only politics for development. Will it lead you to 2028? 2028 results, sir, and Maharashtra. No, I will not comment on Jharkhand or this one now. I will get a proper analysis and I'll come back to you. The result given by the Karnataka people, especially North Karnataka and South Karnataka and Middle Karnataka, all the three places they have given a very good result. Whatever we are given guarantees, they have supported for the development of Karnataka. This is the victory of the Congress party. This is the victory of the Congress guarantees. Those allegations which are made, sir, Muda, Valmiki... That all false allegations what made by, prepared by BJP people. This is Kumar Swamy and as well as BJP people all together joined together and they wanted to destabilize the government. This is the result they have given. Well, with that, ladies and gentlemen, from the prestige battles of Karnataka, let's quickly take you to the by-polls that have taken place in West Bengal. Sweeping victories for the TMC there. In fact, as we speak, let me just tell you, Noihati, Harua, Sitai and Madaribad. These are the four places which, in fact, the TMC has already won. The other two as well, which is Mednipur and Taldanga, they are again leading in these two areas as well. Quickly, we will cut across to our colleague Ravi Datta, who is in fact coming live from West Bengal currently. Ravi, help us understand, you know, we saw quite a lot of tension in Bengal this time, right ahead of the by-polls. In fact, since the month of August, there have been other corruption allegations, there have been other scams that have come to the fore, but the RG Kaur case had taken center stage. And yet, we do not see such a case of such a magnitude and such a tumultuous period going on for the TMC create a dent for their voter turnout, or rather for the mandate that they have received in West Bengal. That speaks a lot about the level at which they are there, grassrooted in Bengal at this given point. BJP still hasn't been able to make a dent in that. See, basically in Bengal, when this RG Kaur incident happened, it was expected that in the coming by-polls there will be a reflection of RG Kaur case. But yet again, as you said, the penetration of Trinamool Congress has again proved that in West Bengal, in all the 6 seats that Trinamool Congress has won, I want to let my viewers know that Madaribad TMC has won by 30,309 votes. Sitai, Trinamool Congress has won by 1,30,156 votes. Taldangra, Trinamool Congress has won by 33,456 votes. Noihati, 48,149 votes. Harwa, 1,31,388 votes. And in Mednipur, 33,696 votes. Now, out of this, if you see Harwa, that is a minority vote bank is mainly there, and see the lead there Trinamool Congress has got 1,38,388, and the most you can say that the most astonishing part of this is that in Madaribad, which was used to be BJP's, then there Trinamool Congress has won by 30,000 votes. After this, John Barla, who used to be a central minister and BJP leader, attacked the BJP ownership, the BJP leaders in West Bengal, saying that sitting in Kolkata, you can't penetrate Trinamool Congress, the penetration they have in all over West Bengal. And now what is happening in West Bengal was expected that after the RG Kaur case and after this tap cams case, there will be a reflection in the by-polls. But again, Mamata Banerjee and her popularist the popularist measures that she has taken, like Lakshmi Bhandar, like Shastro Shati and other things, that has reflected more than RG Kaur case. And in talking about this RG Kaur case and other things, BJP leadership is saying that RG Kaur was a non-political movement, was for a girl, for justice and for the doctors. It should not have any reflection on the votes. But yet we know that it was the most politicized movement that has taken place in West Bengal in the recent months, and that was expected that in West Bengal there will be a reflection of this. But yet again, Mamata Banerjee has proved everyone wrong, and Trinamool Congress has come victorious in all the 6 seats they were contesting.
Absolutely. It seems like the TMC's leadership continues to resonate with West Bengal, especially these pockets of West Bengal that we are looking at and that the bypolls were held in. With that, ladies and gentlemen, we have some responses coming in, starting with the governor of Bengal. Let's quickly take a look at what he has to say about this victory. Bengal is a great land. People of Bengal are very cultured, excellent. Politics is bad. Why? Why do you think so? That is for the politicians to think and analyze. My perception has been solidified. Because, as it is said, politics is the last refuge of a scoundrel. I did not know what it means. Now I know what it means. But that has to change. People of Bengal are enlightened. They will not allow this kind of things to stay in politics. पूरे कैंपेनिंग के दौरान हम लोगों ने जो देखे हैं, पब्लिक डिमांड इतना था और ये पूरे कैंपेनिंग के पीरियड में हम लोगों ने जो देखे हैं, पब्लिक के तरफ से बर्ताव बहुत अच्छा था। हम लोग एकदम क्लियर है, बहुत वोटों से हम लोग जीतेंगे। बाकी सब देख लें, कुछ बात तो रिजल्ट आ जाएगा। The by-election, it is too early to comment. There is already till now only one round has been completed, so it is better not to comment. It is too early. I feel that in 2 seats, especially in Madarihat and as well as Talanga, we will have a close fight. With that, ladies and gentlemen, we are now taking a look at another important state when we speak of the bypolls that have taken place and the results of which have come out today, which is Uttar Pradesh. 9 seats, out of which 6 of them have already been won by the BJP. Remember, this is a very crucial victory for BJP after the Lok Sabha elections had taken place and the results that had come in from Uttar Pradesh having hurt them at the national level, and their victories in the numbers rather that they had gotten in the national level. And it is important to note that on the part of the India bloc, we had Samajwadi Party contesting in these seats alone, and the Congress had said that we are stepping back and we will provide you support. So this was a litmus test for the India bloc with regards to if they still continue to perform at the state assembly level, at the assembly election level, when we speak of the India bloc alliance up against the NDA. And clearly there seems to have been a dip in the performance that we had seen in the general elections. With that, ladies and gentlemen, let's quickly take a look at some of the reactions that are coming in to the BJP's victory and the Congress's and SP, rather Samajwadi Party's performance under Akhilesh Yadav in UP in the 9 seats. उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम सामने आने लगे हैं और बीजेपी के लिए एक बड़ा शुभ संकेत है। 2024 के बाद अच्छा वक्त आया है। केशव जी क्या कहेंगे? मैं निश्चित तौर से सबसे पहले तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनविश्वास है उस जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के सफल और कुशल और सशक्त नेतृत्व और जनता का जो भरोसा है, प्रधानमंत्री जी ने जनता का भरोसा कभी नहीं टूटने दिया, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। भाजपा गठबंधन जीत रहा है। देखिए, चुनाव के दौरान ही समाजवादी पार्टी लगातार बता रही थी, जनता भी शिकायत कर रही थी कि चुनाव पुलिस प्रशासन लड़ रहा है। हमारे प्रतिद्वंदी भाजपा के लोग हैं, पुलिस प्रशासन नहीं है। पुलिस प्रशासन तो यही है, लेकिन हम फिर भी इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विश्वास अपने कार्यकर्ताओं से खत्म हो गया। 24 में वो हार गए, कहा तुम नहीं जिता सकते, उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। जिस तरीके से पुलिस के लोगों ने मार मार के जनता को भगाया, उधर की पूरे चुनाव रद्द करने की बात हुई थी, मार मार के भगाया, पुलिस के लोगों ने सादा वर्दी में अंदर बैठ बैठ के वोट डाले। With that, ladies and gentlemen, let's quickly take a look at what Devendra Fadnavis has to say as he is now speaking in Maharashtra after the victory that they have scored. की ज्यांनी या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा भरली, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी असतील, आमचे राजनाथ सिंह जी असतील, नितीन गडकरी जी असतील, सगळ्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने आम्हाला या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं। आमचे प्रभारी असतील, या ठिकाणी आमच्या महाराष्ट्रामध्ये पियुषजी असतील, भूपेंद्रजी असतील, आमचे सगळे जेवढे या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करत होते त्या सगळ्यांनी मला असं वाटतं की या विजयामध्ये हातभार लावलेला आहे आणि निश्चितच महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे आम्ही नतमस्तक आहोत। याच्यापेक्षा जास्त आज या ठिकाणी काही बोलताच येत नाही। अक्षरशः साष्टांग दंडवत महाराष्ट्राच्या जनतेला, ज्या महाराष्ट्राच्या जनतेने हे प्रेम दिलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं की जो काही एक विषारी प्रचार सातत्याने झाला
त्या प्रचाराला महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्या कृतीतून उत्तर दिलेलं आहे आणि म्हणून अशा जनतेचा मी आभार मानतो, ज्यांनी ही एकी दाखवली आहे त्यांचा मी आभार मानतो. आणि मी सांगितलं होतं की आम्ही आधुनिक अभिमन्यू आहोत, आम्ही चक्रव्यूह तोडून दाखवू. तो चक्रव्यूह तुटलेला आहे आणि महाराष्ट्र मोदीजींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है. और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है. मैं विशेष रूप से हमारे लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए. इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहां पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया. इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया. साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है. इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है. विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया. इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है. जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं. और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है. लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं. हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी हैं, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं. हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री हैं, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई. और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया. और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ. हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे, तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है.
ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद देऊ। मराठी आम्हाला ते माहितीच होतं, जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ परफेक्ट एकदम जनमताचा कौल लोकशाहीचा विजय। आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे, ईव्हीएम प्रॉब्लेममध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे। मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय, मला काही त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी तेवढा मोठाही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय आहेत याचा विचार करावा। मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांचे या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाला। लोकशाहीची हीच खरी मला असं वाटतं गंमत आहे की लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही। या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवून देईल। मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे। मागच्या वेळेस दातृत्व दाखवत भाजपाने एकनाथ शिंदेना सीएम पद दिलं। आता सगळ्या तुमच्या लोकांच्या अनेक राजकीय नेत्यांचे बाईट्स येत आहेत किंवा प्रतिक्रिया येत आहेत की भाजपाला आता यश मिळालं तर भाजपाने मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हवं। या बाबतीत माननीय अमितभाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्रीपद हे कुठल्या निकषावर नाही, मुख्यमंत्रीपद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील। एकनाथराव शिंदेजी त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, अजितदादा त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड हे ऑथराईज करतं। ते बसून जो निर्णय घेतील तो निर्णय असेल, कुठलाही वाद नाही आहे, कुठलाही विवाद नाही। सीएम पद क्या बीजेपी के खाते में? सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। बाबा आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या। आता मी आणि अजितदादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे, आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है। या निवडणुकीमध्ये कास्ट पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला। तरी देखील
विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपला यश मिळताना दिसतंय. याचं प्रमुख अॅनालिसिस काय? मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांना त्याचं सत्य समजतं. लोकांच्या मनात त्यानंतर एक प्रकारची सहानुभूती तयार होते. लोकांना लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जात आहे. तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं. पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे. त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं आहे. मराठा आरक्षण को लेकर सवाल है, या संदर्भामध्ये काय सांगा, कारण की निकाल लागला. मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. हिंद हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे, किंवा एकनाथराव शिंदेजी ज्या शिवसेनेचे प्रमुख आहेत तीच शिवसेना ही आता या ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आहे. त्याची लेजिटिमसी जी आहे ती आता एकनाथराव शिंदेजींकडे आलेली आहे. आणि तशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची लेजिटिमसी जनतेनं अजितदादा पवारांना दिलेली आहे. सर, तुम्हाला दोन फोन आले, एक काय नेमकं बोलणं झालं आईसोबत आणि अमित शहा? आईचा तर फक्त आशीर्वाद घेतला आहे. आईने आशीर्वाद दिलाय आणि अमितभाईंनी खूप आनंद व्यक्त केला आणि अमितभाईंनी या ठिकाणी आमचं अभिनंदन देखील केलं. सर, मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बना. इसके बावजूद आपकी पार्टी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी. आपके ऊपर चूंकि एक तरह से आरोप हुआ, आपको अभद्र शब्दों में आपके खिलाफ जो है आलोचना करी गई, क्या ये उस वजह से मराठा आरक्षण का जो एक आंदोलन था वो फेल हुआ और जो मैंडेट था वो कहीं ना कहीं आप लोगों को? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले थे. तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुंचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. सारे समाज. आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में. देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है. तो लोगों का विश्वास हम पर. 2019ला मला आठवतं की वर्षावर एक प्रेस झाली होती आणि त्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेला पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमचं आलेलं माइंडेड गव्हर्नमेंट पाडलं गेलं होतं कालांतराने. त्याचा बदला घेतला आहे का आता? आणि तेल लावलेला पैलवान कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही. राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल, कोण हरेल. कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा नापसंती ही जनता कळवते. त्यामुळे यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल. मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीनं पाहण्याचं कारण नाही. आणि नंबर्स काय आहे याच्या आधारावर मी विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन करणार. सर, एक सवाल आहे की चर्चा सुरू झालेली आहे. महाराष्ट्र चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता महाराष्ट्र चाणक्य बदलला आहे. बदलला असेल तर मला माहीत नाही. फक्त मी एवढंच सांगू शकतो की मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही. मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे. माझा पक्ष मला ताकद देतो, माझ्या पाठीशी उभा राहतो, म्हणून मला हे सगळं करता येतं. आमच्या पक्षातले जे वेगवेगळे नेते आहेत हे सगळे नेते माझं नेतृत्व मान्य करतात, म्हणून मला पुढे जाता येतं. त्याच्यामुळे चाणक्य वगैरे नाही. म्हणून सांगितलं, हे जे काही आम्ही जिंकलो आहे ही एकत्रित भारतीय जनता पक्षाचा हा विजय आहे. याच्यात देवेंद्र फडणवीसचं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार लहान आहे. गैरकानूनी जीत कह रही है. संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि गैरकानूनी जीत है, इस जीत को नहीं मानते क्योंकि जनता हम लोग के खिलाफ थी. और सर, और इसी से एक सवाल इसी पे कंटिन्यू कर लेता हूँ. सर, क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे पे बसाए थे बह जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय राउत, इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं हूँ, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ. मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है. वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है. वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है. वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता. वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है
तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। देखिए, कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? चलो, थैंक यू। And that is the victory lap of Devendra Fadnavis, the Mahayuti Deputy Chief Minister of Maharashtra. Fadnavis is speaking to the media. He is of course talking about what led to the victory of Mahayuti in Maharashtra. उद्धव ठाकरेंनी खुनशीपणे म्हटलं होतं, एकतर किंवा मी तरी नाहीत या निवडणुकीमध्ये, काय उत्तर द्याल त्यांना? मी त्याच वेळेस उत्तर दिलं होतं की तुम्ही राहाल आणि मी राहील. राजकारणामध्ये कोणीच कोणाला संपवू शकत नाही. जनता तुम्हाला कमी अधिक करते, त्याच्यामुळे मी आहेत आणि तेही आहेत. थँक्यू सर. थँक्यू सर. समंदर वाला जवाब नहीं दिया सर आपने. And there you have it, Devendra Fadnavis and his victory lap, speaking about fake narratives which have been demolished, talking about the victory of Mahayuti as a united front and why the people of Maharashtra chose them over the MVA. We are of course getting all those details there. Devendra Fadnavis once again on your screen, right? अभी हम सब लोग मिलकर यहाँ पर सरकार स्थापन करने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कोई अब इसमें बहुत शेरो शायरी करने की आवश्यकता नहीं है. मैं एक गोष्ट मला या निमित्ताने सांगायची आहे, जी निश्चितपणे सांगितली पाहिजे, की आमचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात गेल्या 2 वर्षात पार्टीने खालपर्यंत जे कार्यक्रम राबवले त्यामुळे पूर्ण पार्टी जिवंत झाली आणि पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ही निवडणूक अंगावर घेतली. आणि म्हणून मी बावनकुळेजी आणि आमच्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे मनापासून आभार मानतो. मैं हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं. इन कार्यकर्ताओं ने हमारे बावनकुळे जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल लगातार नीचे तक जाकर पार्टी को प्रस्थापित किया. पार्टी के कार्यक्रम उन्होंने वहां पर संपन्न किए और उसके कारण पार्टी में एक नई जान आई. Devendra Fadnavis, of course, speaking to the media right now. After that victory for Mahayuti, we are bringing you all those details here on News 9 Live. I am Shweta Kothari. With us at this point is Smith Singh from the Congress Party, Reni Ibrahim, also a political analyst. We will, of course, try and understand what went behind that victory, the permutation combination, and as far as the fate of MVA is concerned from here on. But after this very short break. Truth. Truth can divide a nation, barely born. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps. Truth can end 400 years of oppression. Truth is never forgotten. India will awake to life and freedom. Truth can make you believe in miracles, in magic. Truth. Truth can shake the world, move it, and bring it to a standstill. Because truth sets you free.
For a century, we've been the voice of truth. The voice of the nation since 1924. Catch the next Indian icons. B6E and XEV9E, Mahindra's electric origin SUVs at Unlimit India on the 26th of November at 6 p.m. Welcome back. You are watching our live and rolling election coverage. The Mahayuti alliance, which includes the Eknath Shinde-led Shiv Sena, BJP and the Ajit Pawar faction of the NCP, is all set to return to power in the state of Maharashtra. The alliance clean sweeps the assembly polls in the state by comfortably managing to cross the majority mark. The BJP alone easily passed the 100-seat mark, currently at 128 seats, making it the largest single party in the state. Dheeraj Deshmukh, the younger son of former Chief Minister Vilas Rao Deshmukh, lost Latur rural constituency. His brother Amit Deshmukh is facing a tough challenge in Latur urban. The Worli seat saw a tough battle between Shiv Sena UBT candidate Aditya Thackeray and Shinde Sena's Milind Deora, finally giving an edge to the younger Thackeray. Now, that is, of course, as far as Maharashtra is concerned. But we just heard Devendra Fadnavis a couple of minutes back, and he talked about what actually led to the victory of Mahayuti in Maharashtra. He spoke about the fake narratives which have been demolished. It's a victory lap, of course, for Mahayuti, and Devendra Fadnavis there, smiling to the cameras. It's his day. And, of course, there is celebration. Ajit Jha is joining us here in the studio. Ajit, the Mahayuti, well-deserved victory lap there, as you're seeing on your screens. He's saying it's not just one section or two sections, all sections that voted for us. Otherwise, we wouldn't have been the single largest party in the state assembly. Well, remember, it's not only the single largest party. In fact, the BJP has been the single largest party for the last 3 times. In fact, 2014, they won 122. 2019, it came down a little bit, 105. They were still the single largest party, this time 128. So it's 3 consecutive single largest party wins. I think it is a hegemonic victory. I mean, with the numbers they have today, 223, the latest numbers, you know, just the BJP, or in fact, not even the BJP, just the Shinde faction is almost equal to the MVA. So this is a rout for the MVA, and this is a tsunami victory for Devendra Fadnavis. Obviously, it came from all sections of society. If you look at the map of Maharashtra, you can see that. It's from all the regions. I mean, maybe in Bombay, maybe in Mumbai, they got the least amount in terms of percentage vote difference. But if you look at every other region, they have massive increase in terms of number of percentage vote. In fact, the average, I haven't seen the latest, but is almost like 11% more votes than the MVA. Remember, in March, April, they were minus 1% vote. Today, they are plus 11 to 12% vote. So this is a swing of 12%. It is unprecedented. Just a matter of a couple of months. Just a matter of a couple of months. So it is unprecedented victory. It's, I think, the tal mel, as we call it in Hindi, between the BJP and the 2 allies was extraordinary. I think the great leadership shown by Devendra Fadnavis
and Shinde, along with Ajit Pawar, I think they did a great jugalbandi, and that is what has caused, of course, the Ladli Behna scheme everyone is talking about, but I think it is from all sections of society, maybe except for the minorities, because remember the very strident sort of slogans that had come, right? Katenge to batenge, ek hai to. Right. So other than that, I think basically they got from all sections, from OBCs, from Marathas, from upper castes, from Dalits, all across the society they have got. That's why this kind of massive mandate. In fact, if you remember the turnout figures, 68%. In the last 20 years, Maharashtra has never seen this kind of turnout. And what happens, Shweta, when the BJP knows the game of turnout? When the turnout is very high, what the BJP does, it is able to mobilize those voters which had not voted in the past. Not only the first time voters, we're talking about voters 40-year-old, 45-year-old, those who were considered marginalized, they are able to mainstream them through slogans, and that is what has caused this extraordinary victory and a combination of factors there. Smith Singh, time for Congress to huddle back together to really understand what did not work out for you in the state of Maharashtra? Yes, first I would like to congratulate you and everyone for the Jharkhand victory. And yes, of course, every election loss is an important learning lesson, and there's a lot to be learned of what went wrong in Maharashtra. And we will learn that. See, Congress is fighting an ideological battle with the BJP. We are fighting for the constitution. We are fighting for the people's rights. And this is the elections are part of that journey. It's a very long journey. And we have won in Jharkhand and we have lost in Maharashtra. We'll take it like that. And we'll keep working on that ideological battle. So it's just the beginning and there's a long way to go. Okay, can we have a question? Yeah, absolutely. Singh Saab, one question to you. This is Ajit Kumar Jha. The question is, the main slogan of Rahul Gandhi, the main slogan of BJP was Constitution, Caste Survey. Maharashtra is the state of, the father of the Indian Constituent Assembly, right? Ambedkar Sahab, and he was the one who talked about the position of Dalits. What went wrong, ironically, in a state which is supposed to be, which supposed to be the big hero was, in this case, the Constitution, framer of Indian Constitution. What went wrong with that slogan of Samvidhan and Caste Survey? It did not work. In fact, it just turned around. Hindutva seems to have beaten, in this case, the Mandal, the new Mandal formula of Rahul Gandhi of the Congress. Why? It's definitely take time. Ambedkar ji had a very long struggle, and we had a very long struggle for independence, very long struggle for having our constitution. And so this is a journey. We can't give the caste sense idea. Probably most people won't understand what we mean by that. Most people who we are trying to benefit wouldn't get the message. And definitely our resources in fighting elections are much less than the BJP. Our resources in the social media or even on the ground. So I think it's a long battle in getting that ideas, because the idea is to fight for social justice. The idea is to give, Smith, what you believe to be social justice, people are already liking. It's the mandate of the people. They already like the policies of Mahayuti. They are quite favorable to Mahayuti for that matter. And the core of the problem is that the Congress party, its allies, the MVA, has not been able to get the mandate it so desired. So perhaps it's not just the promise of a better world tomorrow. It's your existing policies, what you put out, in your various papers, what you put out in your election rallies, your pre-election rallies, that also did not work in your favor. See, if we see our Nyay Patra, and we could see so many copies of that being passed by the cabinet, Maharashtra cabinet, just for the election. The amount of resolutions passed by the Maharashtra election, and many of them, they were seemingly coming from our manifesto, our agenda, and the Nyay Patra. See, ideas we were also putting forward. Perhaps people chose them, they were able to better communicate, but on everything that is good for the people, that is good for social welfare, they took the ideas from us. Doesn't matter. They didn't take ideas, it doesn't matter. If it's good for the people, it's a very good thing that is happening in the society. Now, the larger big ideas that seem to be hard to grasp for the common people, like something like caste census.
how it's going to change everyone's life, what is the major fight. Probably we were not able to communicate it very well, and it's a long journey. In Jharkhand, we were able to communicate very well. The Jang Jangal Zameen idea, the rights of the tribals idea, Adivasi versus Vanvasi idea, we were able to articulate it much better. People understood they are fighting for our rights, our dignity, our respect, our resources, and they voted for the Congress and the India Alliance. So we were not able to communicate that in Maharashtra. Probably in the future we will be able to do. But this is a long journey, and as Sir mentioned, Ambedkar ji. So Ambedkar ji had a long journey, long fight for rights of social justice, for rights of people, and the same is going to be for the Congress, because caste census fight for the constitution is a major fight. Singh Saab, Ajit Kumar Jha again. Does that mean that the Congress performs better when it is a secondary player, as in Jharkhand, whereas when it's the primary player, the number one player, as in Maharashtra, its performance ends up becoming quite bad, the same as Haryana? So Congress on its own cannot face the BJP, but when Congress is with Akhilesh, or Congress is with, let's say, Mamata or someone else, then the Congress ends up performing better. So basically you need to ally with a strong regional player in order to perform. Right. Yeah. So that would be true if Karnataka and Telangana wouldn't have happened. See, in Karnataka, we faced on BJP head-on, and we defeated them. In Telangana, BJP was rising as a very strong player, and we still defeated them. So it can't be totally true. So I think to build such a narrative that this is the only way Congress wins is not true. I think state by state is a different thing. But it is right that lot of issues that we were not able to put on the ground, take to the people, build a narrative around, and probably BJP is doing a much better job than us, and we have to pull our socks and do that. Okay, well, that's a humble man. Smith Singh, continue to be with us. Reni, let me quickly get you into this conversation. No party other than the BJP has won 100+ seats in Maharashtra Assembly since 1990. It is a resounding victory. What really worked for them, apart from all the doles, all the sops, and all the Ladli Behna schemes and alike that we saw in the last 1 year? Well, as I had said earlier, Shweta, the one thing that worked was the micromanagement by the Maha Chanakya of the BJP, and I would say CM-elect Devendra Fadnavis. He not only discriminated the 48 BJP candidates who would be contesting on the official party symbol of the lotus, as well as 4 smaller alliance partner candidates. He also went further and discerned the winnable candidates for the Eknath Shinde faction, as well as the Ajit Pawar-led NCP. In addition to this, Fadnavis also inducted 9 BJP candidates to contest from the Dhanushya Ban of the Shiv Sena, Eknath Shinde, as well as 5 candidates from BJP to contest from the NCP clock symbol. Now that is micromanagement that was taken to a never before seen level, unprecedented in politics, where in coalition politics, one partner is that, I wouldn't call it intrusive, but disruptive in terms of a single-minded objective of ensuring that the Yuti alliance gets elected back to power with an unprecedented majority. So he has succeeded. Mind you, it was in the immediate aftermath of the Lok Sabha elections held a few months back, where he was indirectly blamed for the poor performance of the BJP that contested 28 parliamentary seats and was able to secure only 9 MPs for the BJP, which along with UP had a huge impact on the total number of MPs elected that came to 240 in parliament. Just if I may add, I believe that the Nanded bypoll for the Lok Sabha seat was possibly going towards the BJP, last that I heard. So that would already have, it becomes 241 in parliament if in fact the BJP candidate has won, as I am being given to understand. So after the Lok Sabha, debacle, so to speak, Fadnavis untiringly made his efforts because he knew one thing from there. So Fadnavis, Ajit, would you agree with that? Fadnavis is the man
is the brains behind what we are seeing as a major victory for Mahayuti right now? I mean, is he the factor alone? Because there was a lot of conversation about leakage of votes. We know how complex this, these alliances were, with Shiv Sena breaking into two, with NCP breaking into two. There were conversation as to how vote leakage could likely affect, the prospects of both Mahayuti and MVA. But it seemed to have worked in their favor. Is it the micromanagement that worked for Fadnavis? And would you call him the chief minister-elect? Because that's what Rennie said. See, what I would agree that he's certainly the man of the match. But, what I find kind of puzzling is that in the past, whenever in the assembly elections, BJP performed better, we would begin by saying, Modi hai to mumkin hai. Now that form somehow is missing from the BJP leaders, which I find really puzzling. And number two, I think the one major reason for this great victory in Maharashtra is the jugalbandi between the RSS and the BJP, which did not exist during the Lok Sabha polls. In the Lok Sabha polls, you remember that statement by the BJP president where we said, we don't need the RSS. That kind of affected the fact that we heard there were differences between UP Chief Minister and the Home Minister. This time, this great jugalbandi between the RSS, which works at the ground, and leaders like Devendra Fadnavis. Also, I think Shinde, after all, has done an extraordinary job. After all, that policy of the Ladli Behna, Ladki Behna is actually a Shinde policy. He ensured that 7,500 rupiah reached about 2.5 crore women. Right. That is equally important. Absolutely. So the man of the match is Fadnavis, but he's not the only victor. I think in this case, the whole ecosystem of the BJP. Absolutely. And that will also mean that when it comes to who will be the chief minister, Devendra Fadnavis. It will be Devendra Fadnavis, but it's going to be a very hotly contested position, at least within the parties, within the highest ranks of the coalition. One reason I feel it will be Devendra Fadnavis is because although Shinde has the numbers, but Shinde cannot be Dal Badulu because the other side doesn't have the numbers. Right. So Shinde doesn't have any options but to stay and let Fadnavis be the chief minister. Absolutely. And with that, let's quickly listen in to Eknath Shinde. He spoke to the media earlier. Let's also listen in to what Devendra Fadnavis had to say. Remember, these are the likely chief ministerial phase of Maharashtra government, the new government in Maharashtra, which is likely to take up and turn the tables perhaps for what is existing Mahayuti right now. मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। And there you have it, the sitting Chief Minister of Maharashtra likely to be replaced by Chief Minister-elect
Devendra Fadnavis. We will, of course, get to know more as and when a decision has been made. But Devendra Fadnavis earlier speaking to the media there, saying that a decision will only be made when the party convenes the meeting. All three party chiefs perhaps will sit down at the table to decide on what happens to the top administration of Maharashtra. All eyes will be on that, and we will, of course, keep bringing you all those details, but right after this very short break. Truth. Truth can divide a nation, barely born. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps. Truth can end 400 years of oppression. Truth is never forgotten. India will awake to life and freedom. Truth can make you believe in miracles, in magic. Truth. Truth can shake the world, move it, and bring it to a standstill. Because truth sets you free. For a century, we've been the voice of truth. The voice of the nation since 1924. India spends $75 billion on foreign cargo vessels. $75 billion per annum. You know, that's a lot of money. Imagine a situation where 95% of our cargo is coming on ships which are not owned by us. If we are still not prepared, if someone were to say that we are not going to give you ships, then we'll be stuck. So the entire nation's economy is at risk. We are very clear that shipping is also strategic, because without that you can't really be the third largest economy in the world. This and more
Streaming on News 9 Plus. News is now content. Subscribe and get free vouchers. How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? India spends $75 billion on foreign cargo vessels. $71 billion per annum. That's a lot of money. Imagine a situation where 95% of our cargo is coming on ships which are not owned by us. If we are still not prepared, if someone were to say that we are not going to give you ships, then we'll be stuck. So the entire nation's economy is at risk. We are very clear that shipping is also strategic, because without that you can't really be the third largest economy in the world. This and more. Streaming on News 9 Plus. News is now content. Subscribe and get free vouchers. I'm Manoj Mitta, a journalist who co-authored a book titled When a Tree Shook Delhi. I've written extensively on the cover-up of political complicity in the mass violence targeting Sikhs in the wake of Indira Gandhi's assassination. Despite the official death toll of 2,733 in Delhi alone, the cover-up involved multiple arms of the Indian state. It is no surprise, therefore, that Jagdish Tytler, one of the Congress leaders alleged to be behind the violence, is said to be tried only now. This and more. Streaming on News 9 Plus. News is now content. Subscribe and get free vouchers. मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है, और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है,
और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारे लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहां पर अरे घ्या ना लवकर हॅलो अभिनंदन आणखी पंकजा ताईला लाव. माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, देवेंद्रजी, प्रफुल्लभाई रामदास आठवले साहेब, पियुष गोयल साहेब, चंद्रशेखर बावनकुळेजी, नीलमताई गोरे, सर्व महायुतीचे सन्माननीय उपस्थित असणारे मान्यवर नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पत्रकार मित्रांनो, आपण आज सकाळी काउंटिंग सुरू होईपर्यंत प्रत्येकजण आपापले परीनं अंदाज व्यक्त करत होते. काल तर मी स्वतः वेगवेगळ्या चॅनलला बघत होतो, म्हणजे आम्ही तिघं कशातच नसल्यातच जमा होतो. बाकीच्यांच्या गाड्या फिरवणं, ड्रायव्हिंग करणं, इकडं जाणं तिकडं जाणं, इतकं काही सुरू होतं की आम्ही पहिल्यांदा 1:45च्या पुढे जाऊ आम्हाला वाटत होतं. कालचं सगळं बघितल्यानंतर आम्हाला वाटायला लागलं की आपण कुठंतरी खाली जातोय का काय. परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय, त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो. सगळेच कार्यकर्ते राबले, उमेदवार राबले, सगळे सहकारी घटक पक्षाचे, मित्र पक्षांचे सगळे आमचे सहकारी त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून दिलं आणि सगळ्यांनी ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून त्या ठिकाणी कामाला लागले. आमच्या ज्या योजना होत्या, योजनांच्याबद्दल बरेच थोडीशी चेष्टा मस्करी करण्यात आली, आम्हाला त्याच्यामध्ये दोष देण्यात आला, आमची थोडंसं टीका टिप्पणी करण्यात आली की राज्य कंगाल केलं, अमुक झालं तमुक झालं. परंतु नंतर त्यांचे जाहीरनामे बाहेर आल्यानंतर आम्हाला ते दिसलं की हे काय चाललेलं आहे, कसं चाललेलं आहे, कुठलाही हिशोब न ठेवता अशा प्रकारचे जाहीरनामे बाहेर आले आणि आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलं. आम्ही मुळात काय केलं, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आम्हाला मोठं अपयश आलं. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला तिघांनाही वाटलं नव्हतं की बाबा अशा प्रकारचं आपल्याला अपयश मिळेल, परंतु ते मिळालं. आम्ही ते मान्य केलं, त्याच्यातून आम्ही पुन्हा सावरण्याचा प्रयत्न केला. अर्थसंकल्प सादर करत असताना आम्ही सरकारमध्ये तिघांनी मिळून काही योजना जाहीर केल्या. त्या योजना इतक्या पॉप्युलर झाल्या, त्याच्यामध्ये लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली. अंडर करंट असा का बहिणींनी दाखवला की मी
सगळे उताने पडले, सगळे आडवे झाले. एक माझं स्वतःचं स्पष्ट मत आहे, प्रत्येकाची वेगवेगळी मतं असू शकतात आणि उलट आमच्यावर आता जबाबदारी वाढलेली. कारण एवढ्या प्रचंड बहुमताने, म्हणजे मी तर जसा राजकारणात आलोय तसं 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं यश मिळालेलं माझ्या तरी पाहण्यात नाही, माझ्या तरी ऐकवत नाही. कदाचित पूर्वीचा काळ वेगळा काँग्रेसचा असेल त्यावेळेस कधी झालं असलं तर माहिती नाही, परंतु बाकीचे विरोधक नगण्य होते त्यावेळेसची गोष्ट. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये जसं आम्हाला समजतंय तसं तर एवढं प्रचंड यश हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यशाने आम्ही हुरळून पण जाणार नाही आणि आम्ही अतिशय जमिनीवर पाय ठेवून आता म्हणजे जसे जसे ते आकडे आम्हाला दिसत होते तसे 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 फायनान्सच्या गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर येत होत्या. मी देवेंद्रजींना पण फोन केला तेव्हा म्हटलं देवेंद्रजी खूप काही काम करावं लागेल. एकनाथरावजींना पण तसं सांगितलं की फार आर्थिक शिस्त आपल्याला त्याच्यामध्ये आणावी लागेल आणि आम्ही आणू. त्याच्यात आम्हाला हे नवीन नाहीये, आम्ही सगळे अनुभवी माणसं, आम्हाला त्याच्यामध्ये कुठली काही अडचण नाही. आणि शिवाय आमच्या पाठीशी केंद्र सरकार आहे, तो आम्हाला खूप मोठा एक आधार आहे. एक आमच्या पाठीशी एक मोठा भक्कम अशा प्रकारचा भरोसा आहे आणि त्याच्यामुळं ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी झालेल्या आहेत. आता विरोधक टीका करतात की बाबा बॅलेट पेपरनी घ्यायला पाहिजे होतं, मग बॅलेट पेपरने लोकसभेला पण घ्यायला पाहिजे होतं. लोकसभेचा निकाल लागला की तो बरोबर आणि इथला निकाल लागला की मग बॅलेट पेपर यायला पाहिजे, मग मशीन काय ईव्हीएम बरोबर नाही, असं नाही चालत. आता झारखंड पण आमच्या हातनं गेलंच ना, आम्ही कुठं काय म्हणतो. ठीक आहे, त्या जनतेने कौल दिलेला आहे तशा पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचदा आपले जे 6 रिजन आहेत ना, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या रिजनमध्ये, नाशिक, सगळीकडेच तुम्ही बघितलं तर सगळीकडे महायुती जोरात चालली. असं कुठं नाही की मागच्या वेळेस कसं झालं, आम्हाला झटका दिला तो मराठवाड्याने दिला. आमची एकच जागा त्यावेळेस भुमरे साहेबांची आली संभाजीनगर सिटीतली, बाकीकडे सगळीकडे आम्हाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं आणि तसं ह्यावेळेस झालं नाही. तुम्ही जर अंदाज घेतला तर सगळीकडेच चांगल्या प्रकारे महायुतीला यश मिळालं. काही जागा गेल्या त्या फार थोड्या मतांनी त्या बाबतीमध्ये गेलेल्या आहेत, असंही चित्र. आणि मीडियावाल्यांनो, मला एक तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक पण आहे, प्रिंट पण मीडिया आहे, मला एक कळत नाही, तुम्ही खऱ्या बातम्या देत चाला ना. जे खऱ्या देत नाही त्यांना मला म्हणायचं तुम्ही बाकी सगळे खऱ्या बातम्या देतात, त्याच्याबद्दल दुमत नाही. पण मी टीव्ही चालू केलं आणि अजित पवार पोस्टल बॅलेटमध्येच मागं. मी विचारतोय तिथं फोन करून, ते म्हणले नाही दादा आपण पुढे आहे. आता माझं लीड 1,02,000 मताधिक्य मी मिळवलंय आणि खुशाल तुम्ही दाखवताय अजित पवार मागं, अजित पवार मागं. मग काही जण म्हणलं का रे असे दाखवतायत, टीआरपी त्याच्याशिवाय वाढत नाही. अरे तुमच्या टीआरपीला आम्हाला का मातीत घालताय, आमची का बदनामी करताय. त्याच्यामध्ये मी नंतर पुन्हा अधिकाऱ्यांच्याकडनं माहिती घेतली की नक्की पोस्टल बॅलेट किती झाले. पोस्टल बॅलेटमध्ये पण आम्ही पुढे होतो आणि रेग्युलर मतदानामध्ये पण पुढे होतो. सांगायचं तात्पर्य की बाबा तुमच्यावर सगळ्या चॅनलवर जनतेचा एवढा विश्वास आहे, म्हणजे विश्वास नाही ते सकाळच्या 9 वाजताच्या भोंग्यावर विश्वास नाही, पण बाकीच्यांवर फार विश्वास आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे की खऱ्या बातम्या दिल्या तर काही वाईट होणार नाही. पण खूप चांगलं यश मिळालं. अजून पण काही काउंटिंग चालू आहे, काही ठिकाणी रिकाउंटिंग मागितलेलं. ठीक आहे, तो त्यांचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. पण खरोखरीच सगळ्याच राज्यातली जबाबदारी महायुतीवर वाढलेली आहे आणि त्या उलट आम्हाला अधिक जास्त बारकाईनं इथून पुढे काम करावं लागणार आहे. कारण एवढं दैदिप्यमान यश या सगळ्यांनी मिळून दिलेलं आहे आणि जनतेचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत. म्हणजे काय आता त्यांच्याकरता, म्हणजे त्यांच्या ऋणातच आम्ही राहू इच्छितो. आणि 5 वर्ष अक्षरशः अतिशय एकोप्याने ही युती शेवटपर्यंत कशा पद्धतीनं काम करेल आणि जनतेने टाकलेल्या विश्वासाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तडा जाऊन दिला जाणार नाही. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता जसं आम्ही विकास हा केंद्रबिंदू मानून पुढे गेलो तशाच पद्धतीचं काम हे इथून पुढच्या काळामध्ये देखील महायुतीच्या वतीनं त्या ठिकाणी चालेल अशा प्रकारची खात्री मी आपल्या पत्रकार मित्रांना पण देतो आणि आपल्या मार्फत महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला देतो. पुन्हा एकदा मतदार बंधू भगिनींचं, सर्वांचं, मीडियाचं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो, मनापासून धन्यवाद देतो. धन्यवाद.
अरे मराठी मातृभाषा अभिजात भाषेचा दर्जा आत्ताच दिलाय ना, लगेच विसरायला लागला. नाही नाही, ते दिल्लीत हिंदी बोलतात. मी माझी भावना मगाशीच मांडली आहे की केवळ आत्ता एवढंच सांगेन की महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आम्ही नतमस्तक आहोत. जनतेने ज्या प्रकारचा विजय दिलेला आहे, खऱ्या अर्थानं हा विजय एक प्रकारे आमची जबाबदारी वाढवणारा विजय आहे. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजींवर महाराष्ट्राने दाखवलेला विश्वास आहे आणि त्यामुळे आता आम्हाला खूप काम महाराष्ट्रामध्ये करावं लागेल याची आम्हाला जाणीव होते आहे. म्हणून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मतदारांच्या चरणी आम्ही नतमस्तक होतो आणि त्यांना आश्वस्त करतो की त्यांनी जो विश्वास दाखवला आहे त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही. सगळ्यांचे अतिशय मनापासून आभार. खरं म्हणजे आजचा हा महाराष्ट्रातला ऐतिहासिक दिवस आहे आणि ऐतिहासिक विजय देखील आहे. आतापर्यंतच्या अनेक वर्षांच्या निवडणुका आपण पाहिल्या, परंतु ही निवडणूक लोकांच्या हातात घेतली अशा प्रकारची निवडणूक होती. म्हणजे लँडस्लायडिंग जो काही विक्ट्री आपण म्हणतो ऐतिहासिक, म्हणजे याला काय शब्द वापरायचे मला कळत नाही, परंतु लोकांनी मतांचा प्रेमाचा वर्षाव महायुतीवर केला. कारण लाडकी बहीण असेल, लाडका भाऊ असेल, लाडका शेतकरी असेल, एकंदरीत सगळ्याच घटकातल्या लोकांनी यावेळेस महायुतीवर प्रेम दाखवलं आणि त्यामुळे मी सगळ्या मतदारांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांना एवढ्या मोठ्या ऐतिहासिक विजयासाठी साष्टांग दंडवत घातला पाहिजे अशा प्रकारचं काम मतदारांनी केलेलं आहे. खरं म्हणजे गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये मी देवेंद्रजी, अजितदादा, आम्ही जे काम केलं या राज्यामध्ये की शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, RP, आमचे आठवले साहेब इकडे आहेत आणि आमचे इतर घटक मित्रपक्ष, आणि जे निर्णय आम्ही घेतले ते निर्णय आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये न भूतो न भविष्यते असे होते. म्हणजे एकीकडे विकास केला आम्ही, डेव्हलपमेंट, म्हणजे जे 2.5 वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने जी काही कामं बंद पाडली होती, स्पीड ब्रेकर टाकले होते, सगळी कामं थांबवली होती. तुमच्या काळातली जी कामं, जसं महाविकास आघाडीचं सरकार 2019ला आलं त्यानंतर ती सगळी कामं बंद पाडली, त्याला स्टे दिले आणि ते स्टे आम्ही सगळे काढले आणि कामं सुरू झाली. मग अटल सेतू झाला, समृद्धी झाला, आपला कोस्टल झाला आणि मेट्रो झाली, कारशेड झालं आणि मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते त्याचं आम्ही उद्घाटनही करू शकलो. ज्याचं भूमिपूजन मोदी साहेबांनी केलं त्याचं उद्घाटन करण्याचे भाग्य आम्हाला मिळालं आणि त्यामुळे कामाला आम्ही प्राथमिकता दिली, विकासाला आम्ही प्राधान्य दिलं आणि आम्ही त्यामध्ये एकच डोळ्यासमोर ठेवलं की या राज्याचा सर्वांगीण विकास. आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास करत असताना सर्व घटकांना आम्ही समोर ठेवलं आणि पाहिलं की जे 2.5 वर्षामध्ये जी कामं त्यांनी थांबवलेली आणि 2.5 वर्ष त्यांनी जे सगळं बंद पाडलं होतं ते किती वेगाने आम्ही सुरू करू शकलो याचं समाधान आणि आनंद आम्हाला आहे. कारण त्याचे तुम्ही ते फळं पाहत आहे. सगळी लोकांना आपण मेट्रो दिली, समृद्धी दिलं, अटल सेतू दिला, कोस्टल दिलं, लोक तो वापरू लागले. आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे कल्याणकारी योजना आम्ही केल्या. कल्याणकारी योजनेमध्ये लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, त्यानंतर मग लाडका भाऊ केला आम्ही, युवा प्रशिक्षण योजना केली, 3 गॅस सिलेंडर दिले, त्यानंतर वयोश्री योजना केली, शेतकऱ्यांची आम्ही योजना केली, शेतकऱ्यांना
वीज बिल माफ केलं, शेतकऱ्यांचं जे किती 7.5 HP 3, 5, 7.5 हां 3, 5, 7.5 आणि त्या पंपाचं वीज बिल माफ केलं. शेतकऱ्यांना आम्ही 2.5 वर्षामध्ये 2.25 वर्षामध्ये आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये जेवढा मोबदला दिला नव्हता 15,000 कोटी रुपये तो दिला. त्यांच्या योजनांसाठी 45,000 कोटी रुपये. म्हणजे एकंदरीत कल्याणकारी, मी डिटेलमध्ये जात नाही त्याच्यामध्ये, पण एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजना याची आम्ही सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला. आणि नेमकं यामध्ये आमचा उद्देश एवढाच होता की या राज्याला पुढे न्यायचं, या राज्याचा सर्वांगीण विकास करायचा, या राज्यातल्या प्रत्येक घटकाला काही ना काही राज्य सरकारच्या माध्यमातून आधार मिळाला पाहिजे. आणि मग आम्ही सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणायचो. मग सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणताना सर्वसामान्याला काय मिळालं याचा विचार आम्ही केला. आणि मला अभिमानाने या ठिकाणी सांगायचं आहे की मोदी साहेबांनी, केंद्र सरकारने देखील आमच्या पाठीमागे उभे राहिले ताकदीने, की जे आमचे प्रस्ताव जे आहेत ते त्यांनी मान्य केले. आणि मोठ्या प्रमाणावर गेल्या 10 वर्षामध्ये जे केंद्राने देखील या राज्याला 10 वर्ष तर जाऊ द्या, पण 2-2.5 वर्षामध्ये देखील आम्हाला लाखो कोटी रुपयांचं सहकार्य केलं. त्यामुळे एक डबल इंजिनचं सरकार देखील या राज्यामध्ये, वेगवान सरकार, गतिमान सरकार, निर्णय घ्यायला धडाधड निर्णय घेतले आम्ही. त्यामुळे 2.5 वर्षात सिंचन प्रकल्प 4 त्यांनी केले महाविकास आघाडीने, आम्ही होतो तिकडे. आणि आता आमच्या वेळेस सुप्रमा 124 सुप्रमा दिल्या. म्हणजे एक फक्त उदाहरण की अशा प्रकारचं काम आम्ही केल्यामुळे या राज्यातल्या जनतेने, सर्वसामान्य माणूस आम्ही केंद्रबिंदू मानला. म्हणजे त्याच्यामध्ये महिला आहेत, गरीब आहे, युवक आहे, शेतकरी आहे, यांना आम्ही केंद्रबिंदू मानून काम केलं आणि त्यांच्यासाठी आम्ही योजना केल्या. काय आमच्यावर आरोपही झाले, एका रेवड्या बाटण्या काय काय काय, म्हणजे तुम्ही हे वाटप सुरू केलं आहे, बहिणींना विकत घेताय का, काही लाच देताय का, या सगळ्या गोष्टीला आम्ही सामोरं गेलो. कोर्टामध्ये काही लोक गेले ही योजना बंद करण्यासाठी. आणि म्हणून लाडकी बहीण योजना जी आहे, त्याचबरोबर शासन आपल्या दारी, आम्ही याच्यापूर्वी शासन आपल्या दारी आम्ही केलं. डायरेक्ट तेव्हाही योजना होत्या, पूर्वी लाभही होते, सगळं होतं, परंतु लोक कंटाळून त्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत होते. आम्ही 5 कोटी लोकांना त्याचा लाभ दिला, शासन आपल्या दारी. आणि आपल्या लाडकी बहीण योजना, यामुळे एकंदरीत लोकांनी विश्वास ठेवला की हे देणारं सरकार आहे, हे फक्त बोलणारं सरकार नाही आहे. आणि म्हणून देणारं सरकार आहे याच्यावर विश्वास ठेवला. आणि कल्याणकारी योजना ज्या केल्या आम्ही फक्त बोललो नाही, तर 5 इन्स्टॉलमेंट लाडक्या बहिणींच्या खात्यात टाकले सुद्धा. आणि आम्हाला माहीत होतं हे विरोधक सावत्र भाऊ आमच्या या नोव्हेंबरच्या पैशामध्ये अडकाटे आणतील, म्हणून आम्ही ऑक्टोबरमध्येच आचारसंहिता लागायच्या अगोदर नोव्हेंबरचे पण पैसे दिले. कारण शेवटी आम्ही देण्याची नियत आमची आहे, नियत साफ आहे. कारण आम्ही फक्त कागदावर योजना ठेवायच्यासाठी केलं नाही. आणि त्यामुळे एकंदरीत या राज्यामध्ये सर्वसामान्यांचं सरकार सर्वसामान्यांसाठी काहीतरी करतंय ही भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झाली. आणि आम्ही म्हणालो कॉमन मॅन. आता कॉमन मॅनने आम्ही ठरवलंय की त्यांच्या जीवनामध्ये काही बदल घडवून, चांगले दिवस आणून त्याला सुपरमॅन करायचं. पण त्यांनी आम्हाला या निवडणुकीत सुपरमॅनसारखं काम करून दाखवलं. आणि एवढं भरभरून त्यांनी आशीर्वाद दिले की लोकांनी एवढंच आहे की यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी स्पष्ट झाल्या. लोकांनी कल्याणाचं आणि विकासाचं राजकारण स्वीकारलं. लोकांनी सुडाचं, आरोपाचं, द्वेषाचं राजकारण झिडकारलं. आणि म्हणून 2 निवडणुका ज्या लोकसभेमध्ये पण आणि लोकसभेत फेक नॅरेटिव्ह वगैरे सगळं केलं, काय काय केलं, संविधान बदलणार वगैरे, सगळ्या जातीमध्ये भीती निर्माण केली, प्रत्येकाला घाबरवलं. तरी सुद्धा एवढं होऊन पण प्रधानमंत्रीपदी मोदी साहेबच बसले. आता ते म्हणाले जनतेच्या दरबारात जाऊ, आम्ही जनतेच्या दरबारात जाऊ, लोकसभेच्या वेळेस पण गेले. पण शेवटी एवढं करून, एवढे सगळं खोटं नाटं सांगून, लोकांना घाबरवून पण प्रधानमंत्रीपदी शेवटी मोदी साहेब बसले. आणि आताही म्हणाले आम्ही जनतेच्या
दरबारात जाऊ. आता जनतेने त्यांना जो काय मॅन्डेट द्यायचा तो दिलेला आहे आणि त्यामुळे जनतेने पूर्णपणे विकासाला आणि कल्याणकारी योजनांना स्वीकारलेला आहे. यामध्ये लोक रोज आमचं सरकार स्थापन झाल्यापासून रोज सरकार पडणार सरकार पडणार सरकार पडणार रोज आम्हाला 3-4 शब्द ठेवले होते त्यांनी. ते शब्द तुम्हाला माहित आहे, मी ते परत त्याचा उच्चार करू इच्छित नाही. पण 4था शब्द होता का? नाही. पण आम्ही त्याला आरोपाने उत्तर नाही दिलं. आम्ही कामातून उत्तर दिलं त्याला आणि कामातून उत्तर दिलं आणि ते काम लोकांना भावलं की बाबा हे काम करणारे लोक आहेत आणि काम सर्वसामान्य लोक आहेत. मी स्वतःला काय समजायचो, सीएम म्हणजे चीफ मिनिस्टर, मी म्हणायचो कॉमन मॅन आहे. आता कॉमन मॅनमध्ये मी जायचो. आता आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री दोन्ही आम्ही 24/7 काम करत होतो आणि याच्यामुळे घरी बसून सरकार चालवता येत नाही, फेसबुकवरून सरकार चालवता येत नाही, हे स्पष्ट झालेलं आहे. आणि म्हणून आम्ही लोकांच्या, बाळासाहेब सांगायचे, कार्यकर्ता घरात नाही लोकांच्या दारात शोभून दिसतो. शासन आपले दारी आम्ही घेऊन गेलो, शासन आपल्या दारी घेऊन गेलो आणि म्हणूनच आज बाळासाहेबांच्या विचारांनी आम्ही सरकार स्थापन केलं 2019ला मोदी साहेबांच्या आशीर्वादाने. आणि 2019ला जे सरकार स्थापन व्हायला पाहिजे होतं ते सरकार स्थापन झालं नाही. ते लोकांनी बरोबर लक्षात ठेवलेलं आहे, लोक ते विसरलेले नाहीत. आणि म्हणून या निवडणुकीत देखील कोण कुठल्या पक्षाचा, आता तुमचा कुठला पक्ष आहे? तुमचा राष्ट्रवादी. आता तो कोणाचा आहे ते लोकांनी ठरवलं आणि शिवसेना कोणाची तेही ठरवलं. आणि लोकांनी ठरवलं. त्यामुळे आता बऱ्याचशा गोष्टी त्या स्पष्ट झालेल्या आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी स्पष्ट झाल्या आणि मला समाधान आहे की 2019ला 56 जागा आल्या होत्या आणि त्या 56 मला वाटतं आताही 56 जागा आल्या, अजून चालू आहे. पण एकंदरीत आताच्या पर्यंत म्हणजे विकासाला लोकांनी महत्त्व दिलं. मोदीजींनी आता अमित भाई असतील, नड्डाजी आहेत, तिथं पियुषजी आहेत, केंद्रीय मंत्री आपले भूपेंद्रजी आहेत, राजनाथ सिंगजी, बऱ्याच सगळ्या लोकांनी, आठवले साहेब तर आपल्या सोबतच आहेत, आठवले साहेब सोबत 100%. तर एकंदरीत आपण सगळ्यांनी या निवडणुकीमध्ये एकत्र येऊन काम केलं. आता एकत्र येऊन काम केलं, आता त्याच्यामध्ये काही लोकांनी म्हणा त्याचा अर्थ वेगवेगळा काढला. मोदी साहेब म्हणाले एकत्र या, विकासासाठी एकत्र या. आता लोकांना आवाहन केलं, जसं आम्ही काय त्याच्यामध्ये जातीपाती धर्माचा उल्लेख केला नाही, पण मतदानासाठी एकत्र या, विकासासाठी एकत्र या, या राज्याला पुढे घेऊन जाण्यासाठी एकत्र या, असं आवाहन करणं काय चुकीचं आहे. आणि लोकांनी ते एकत्र येऊन एकजुटीचं दर्शन या निवडणुकीमध्ये घडवलं आणि मतांची टक्केवारी वाढली, मतदानाची टक्केवारी वाढली, महिलांच्या, आमच्या लाडक्या बहिणींच्या टक्केवारी वाढली. आतापर्यंत महिलांचं टक्केवारी कमी असायची पुरुषांपेक्षा, पण यावेळेस ती टक्केवारी जास्त आहे. आणि म्हणून लाडक्या बहिणी आमच्या ज्या आहेत त्या लाडक्या बहिणींनी सावत्र भावांना चांगला जोडा दाखवलेला आहे. आणि आम्ही म्हणायचो ना, खोडा घालणाऱ्यांना जोडा दाखवा. तर एकंदरीत ही निवडणूक जी आहे, ही निवडणूक विकासाच्या अजेंड्यावर, कल्याणकारी योजनांच्या ह्याच्यावर आणि जे विचार आहेत, आज आमचे शिवसेना म्हणून बाळासाहेबांचे विचार आहेत, दिघे साहेबांची शिकवण, मोदीजींची जे काही जो त्यांचा सपोर्ट आहे, केंद्राचा सपोर्ट आहे, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या निवडणुकीमध्ये कामी आले. शेवटी लोकांना काय पाहिजे? लोकांना शिव्याशाप नको आहे, लोकांना आरोप प्रत्यारोप नको आहे, लोकांना सुडाचं राजकारण नको आहे. लोकांना हवंय डेव्हलपमेंट हवं आहे आणि विकास, विकास आणि विकास यावर आम्ही भर दिला. आणि आज त्यामध्ये किती आरोप केले, खोटे बोला, आपण रेटून बोला. आता अजितदादा मगाशी म्हणाले की तुम्ही पण काय काय ते बातम्या अशा, सकाळी तर अशा बातम्या चालल्या होत्या की बोला आमचा काय कार्यक्रम होतो का काय, आमचा करेक्ट कार्यक्रम
तर याच्यामध्ये खूप चांगलं निर्णय झाला, चांगला एक आपला ऐतिहासिक विजय झालेला आहे आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आमची जबाबदारी वाढलेली आहे. आता या सगळ्या ज्या काही जे घेतलेले आम्ही निर्णय आहेत की आमचा एकही निर्णय कागदावर राहिलेला नाही. मी त्या सगळ्या निर्णयात जाऊ इच्छित नाही, पण एकही निर्णय आम्ही कागदावर ठेवला नाही. कुठली योजना आहे ती कार्यान्वित केली आम्ही आणि त्यामुळे जो लोकांचा विश्वास, शेवटी यापूर्वी देखील आपण पाहिलं की काँग्रेस सरकार ज्या ठिकाणी असतील त्यांनी किंवा महाविकास आघाडी ज्यांनी ज्यांनी काही निर्णय घेतले, काही आश्वासनं दिली ती पाळली नाहीत. आश्वासनं दिली, नंतर कर्नाटकमधलंच आश्वासन घ्या, हिमाचलमधलं घ्या, आपल्या राजस्थानमधलं घ्या पूर्वीचं, की त्यामध्ये आश्वासन दिल्यानंतर निवडून आल्यानंतर केंद्राकडे पैसे मागायला लागले. आमच्याकडे पैसे नाही, हमारे पास पैसे नाही. असं आम्ही केलं नाही. आम्ही जे बोललो, आमची हातपाय काय म्हणतो त्याला, पांघरून पाहून आम्ही ते आम्ही अंतरून पाहून पाय पसरले आणि ज्या योजना आम्ही केल्या या योजनांचं पूर्णपणे त्याच्यामध्ये कुठलीही योजना बंद होणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली. सगळे नियम आम्ही पाळले, सगळ्या RBIच्या केंद्र सरकारचे गाईडलाईन आम्ही पाळल्या, कुठलंही व्हायलेशन आम्ही केलं नाही. आर्थिक दृष्टिकोनातून जे जे काही आम्ही नियोजन करायचं ते केलं आणि त्यामुळे त्यांना लोकांनी खोटं ठरवलं. ते आम्हाला म्हणाले तुम्ही लाडकी बहीण योजना देताय, पैसे कुठून आणणार, पैसे कुठून आहे, हे फसवं आहे. आणि त्यांनीच आमची योजना चोरून नंतर त्यांच्या वचननाम्यामध्ये टाकली. मग तुम्ही कुठून आणणार? म्हणजे लोकांना कळलं की हे फक्त बोलतायत, करणार नाहीत आणि विश्वासाचा भाग आहे. आम्ही 2-2.5 वर्षामध्ये जे करून केलं ते लोकांसमोर आहे. आम्ही कुठलंही काही याच्यामध्ये लपवाछपवी केली नाही. जे आहे ते स्पष्टपणे आम्ही मांडलं लोकांच्या समोर. लोकांच्या दरबारामध्ये आम्ही गेलो आणि लोकांना काम आवडतं, लोकांना विकास पाहिजे, लोकांना कल्याणकारी योजना पाहिजेत, ते आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला आणि विकासाकडे या राज्याला नेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. यामध्ये केंद्राचा आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणावर सपोर्ट मिळाला. 10 वर्षामध्ये, मी तो आकडा अगोदर पण मी सांगितला होता, मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, 10 वर्षात राज्याला त्यांनी 2 लाख कोटी दिले. पण यावेळेस 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी 10 लाख कोटी दिले. म्हणजे आताचं नवीन उदाहरण तर 76,000 कोटी वाढवण बंदर आहे, डिगी बंदर आहे, अशी म्हणजे डेव्हलपमेंटसाठी जे आहे, मग ते एअर कनेक्टिव्हिटी असेल, वॉटर कनेक्टिव्हिटी, रेल कनेक्टिव्हिटी, रोड कनेक्टिव्हिटी असेल, अनेक प्रकल्पांना जे काही पाण्याची योजना असतील आमच्या, त्या सगळ्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर सपोर्ट केला आणि त्यामुळे आम्ही या राज्याला विकासाकडे घेऊन जाऊ शकलो आणि लोकांना कल्याणकारी योजना आम्ही देऊ शकलो. आणि लोकांना आम्ही याच्यामध्ये मतं नाही, आम्ही लोकांची मनं जिंकलेली आहे. आज लोकांना शेवटी काय, विश्वास महत्त्वाचा आहे. विश्वासावर सगळ्या गोष्टी चालतात. तुम्ही काही सांगा आणि नंतर त्या हात वरती करा, अशा प्रकारचं काम आमच्याकडून झालं नाही. आणि त्यामुळे आम्ही काम करणारे लोक आहोत, कार्यकर्ते आहोत आणि म्हणून आम्ही 24/7 काम केलं. जेव्हा जेव्हा शेतकरी अडचणीत आला तेव्हा तेव्हा त्याच्या मागे आम्ही उभं राहिलो, त्याला वाऱ्यावर आम्ही सोडलं नाही. आणि त्यामुळे जो जो सर्वसामान्य घटक जेव्हा जेव्हा अडचणीत आला त्याच्या मागे आम्ही उभं राहण्याचं काम केलं. त्यामुळे एक प्रकारचं हे सरकार जे आहे, एक पाठीराखा सरकार, एक सरकार जे आहे हे सर्वसामान्याला न्याय देणारं सरकार आहे. जनतेच्या पाठीमागे ताकदीने उभं राहणार सरकार आहे. जसं आमच्या मागे केंद्र सरकार ताकदीने उभं राहिलं तसं आम्ही जनतेच्या मागे उभे राहिलो आणि म्हणूनच आम्हाला हा असा प्रचंड दैदिप्यमान हा विजय मिळालेला आहे. आणि आम्ही या विजयाचं श्रेय जे आहे आमच्या मतदारांना देतो, जनतेला देतो. जे आमचे महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते आहेत त्यांनी मेहनत घेतली आहे त्या सगळ्यांना देतो. आणि म्हणूनच यापुढे जे काही काम आहे या जनतेच्या हितासाठी करणं एवढंच आमची जबाबदारी आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मी आपल्या सगळ्या पत्रकारांना मनापासून धन्यवाद देतो, आपलेही आभार मानतो. आणि आता इथून पुढे तुम्ही खऱ्या चांगल्या बातम्या दिल्या तर तुमचा TRP वाढत जाईल. आमचे प्रकल्प जे आम्ही सुरू केले
त्याच्या बातम्या द्या, लोकांच्या फायद्याचे जे प्रकल्प आहेत त्याच्या बातम्या द्या. देवेंद्र जी, वाचाळवीरांच्या बातम्या देऊ नका. देवेंद्र जी, एक सवाल ये है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से जाति जाति में लगातार एक दंगा फैलाने की कोशिश हो रही थी. क्या स्थिर सरकार को लेकर की मैंडेट है क्या? दूसरा, गोट जिहाद शब्द आपने इस्तेमाल किया था, इस बार भी ऐसी कोशिश कई जगहों पर हुई थी, उसको कैसा जवाब? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है. मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है. और शिवसेना, आप दोनों को लेकर ये आरोप लग रहे थे बार बार, आप दोनों के लिए साथ की लड़ाई थी. शिवांगी ठाकुर फ्रॉम जी न्यूज, एका जी और अजीत पवार जी की नकली है. क्या आपको लगता है आज के बाद ये आरोप अब जनता ने जवाब दे दिया है, आपकी ओर से क्या जवाब दिया जाएगा? क्योंकि असली और नकली का फैसला जनता ने दिखाया ना. अभी आपने पहले ही बोल दिया ना. नहीं, आपकी ओर से जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए बार-बार नहीं, देखिए जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है. कौन है? मैंडेट दिया है लोगों ने आज. अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है. ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था. जब अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको. वो जो यंत्रणा उनके बाजू से, मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है. अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था. तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते अच्छा है. ऐसा कैसा है? तो ये तो देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ कि जनता ने पूरी तरह, मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी. ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये पूरी तरह. अभी ये जनता ने भरपूर दिया है. अभी उनको उनकी जगह दिखाई है. अरे भैया, अभी हम लोग, अभी तो आंकड़े भी आने के अभी चालू है ना, काउंटिंग चालू है. अभी होने के बाद हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी. हमारे जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है. हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे. बच्चे हैं नई सरकार को लेकर के, तो क्या कब तक दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास? अरे हमें करो ना, कब तक दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास? क्योंकि अब 26 तारीख जो है वो डेट पिछली बार हुआ था, 5 साल पूरा होगा. समय पे सब बराबर होगा. पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है. अभी रिजल्ट ही आने का है. रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलएस को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है. आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे.
महाविकास आघाड़ी में दादा 3 होटल बुक किए थे कि वहाँ पर एमएलए को रखा जाएगा। तो ये जनता ने तय किया है ना, इस पर एक कमेंट दादा। जनता ने इतना भरोसा दिखाया है, अभी हमें जिम्मेदारी बढ़ गई है। 2014-2019 में नहीं था महाराष्ट्र। हाँ, तो फिर वही तो पब्लिक जनता ने दिखा दिया है, जनता ने पूरा विश्वास दिखाया, तो हम पूरे विश्वास के साथ अभी काम करेंगे। सीएम साहब 3 होटल महाविकास आघाड़ी ने बुक किए थे, कल से 3 होटल हुई थी यहाँ पर। हमने एक भी मीटिंग नहीं करी थी, हम लोग शांत बैठे थे। हमने मीटिंग भी नहीं करी थी और होटल भी बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें मालूम था थम्पिंग मेजोरिटी मिलने वाली है। उनके आवश्यकता पड़े तो उनके होटल हम मांग लेंगे, उनकी बुकिंग हम ले लेंगे। नाही, बरेचसे झालेत ना, काँग्रेसचे मोठे बाळासाहेब थोरात आणि काय काय पृथ्वीराज चव्हाण, बहुत से लोगों का हुआ है। संजय राऊतची बरोबर आहे। आता 2 प्रश्न मराठीत घेऊ आपण, महाराष्ट्रात बसलो आणि मग संपू। 2 प्रश्न मराठी। अरे जाने दो ना, एक ही सवाल है क्या? आपका सवाल खत्म हुआ? सवाल खत्म। असं म्हणतात की बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, ईव्हीएमचा निर्णय माहीत नाही। पुन्हा एकदा तुम्हाला विचारतो, संजय राऊत कोण? ईव्हीएमचा निर्णय मान्य आहे, मान्य आहे, मान्य आहे। राम शिंदे 300। थैंक यू। ओके, चलो, थैंक यू। Truth. Truth can divide a nation, barely born. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, Truth can end 400 years of oppression. Truth is never forgotten. India will awake to life and freedom. Truth can make you believe in miracles, in magic. Truth. Truth can shake the world, move it, and bring it to a standstill. Because truth sets you free. For a century, we've been the voice of truth. The voice of the nation since 1924.
catch the next Indian icons. B6E and XEV9E, Mahindra's electric origin SUVs, at Unlimit India on the 26th of November at 6 p.m. Welcome back. You're watching our rolling election coverage. I am Shweta Kothari. The BJP has now edged past SP or Samajwadi Party in UP by polls, recovering from the Lok Sabha upset. The Bharatiya Janata Party has won 3 out of 9 assembly by-poll constituencies as vote counting is continuing to progress. In fact, we're now given to understand that the 3 has now turned to 6. So BJP seem to be leading now in 6 out of 9 assembly constituencies. The BJP has won Ghaziabad, Phulpur and Khair for certain. The party appears to be poised to retain a significant hold in Uttar Pradesh's political landscape. Meanwhile, the Samajwadi Party has won 2 seats. Listen in to the UP Chief Minister Yogi Adityanath and his first reaction on that election victory. आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। नहीं, चैलेंजिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं सभी विधानसभा सीटों के लिए चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले से ये तय था कि ये पूरी तरीके से सरकार अपने सरकारी तंत्र के बदौलत और अपने पुलिस के बदौलत चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। उसी का ये परिणाम सामने आ रहा है कि पूरी तरीके से सरकार प्रशासन को अपने तंत्र को लगाकर ये चुनाव जीत रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी सरकार में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन से लेके सारे तंत्र लगाए इन्होंने और उसमें वोटरों को धमकाया गया, वोटरों को डराया गया। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई। अब हार के करीब हैं तो खबर नहीं हो सकता। एक वजह हाँ, जो आपको कुछ समझ में आई। हिंदू हम लोग सोच रहे थे पोलराइज होगा, पोलराइज नहीं हुआ, यही वजह है। देखिए, चुनाव के दौरान ही
समाजवादी पार्टी लगातार बता रही थी, जनता भी शिकायत कर रही थी कि चुनाव पुलिस प्रशासन लड़ रहा है। हमारे प्रतिद्वंदी भाजपा के लोग हैं, पुलिस प्रशासन नहीं। पुलिस प्रशासन तो यही है, लेकिन हम फिर भी इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विश्वास अपने कार्यकर्ताओं से खत्म हो गया। 24 में वो हार गए, का तुम नहीं जिता सकते, उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। जिस तरीके से पुलिस के लोगों ने मार मार के जनता को भगाया, कुंदर की पूरे चुनाव रद्द करने की बात हुई थी, मार मार के भगाया। पुलिस के लोगों ने सादा वर्दी में अंदर बैठ बैठ के वोट डाले। जहां 65% मुस्लिम और समाजवादी पार्टी के पक्ष की आबादी है, जहां पिछले 25 चुनाव से कभी समाजवादी पार्टी हारी नहीं है, सेकंड भी नहीं रही है, जहां सपा बसपा सब बाहर हैं, 50,000 वोट भाजपा को मिलता है, 5,000 वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिल रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में जिस विधानसभा को 48,000 से समाजवादी पार्टी ने जीता हो, वहां क्या 1.25 लाख वोट से घट के 5,000 वोट हो जाएगा? तो जिस वोट को डाला ही नहीं जनता ने, प्रशासन ने ही डाला है, पुलिस वालों ने ही सादा वर्दी में डाला है, उसको कैसा चुनाव और कैसी काउंटिंग? हमारे उम्मीदवार ने भी वहां पहले कर दिया था। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता जनता के साथ पूरा चुनाव पुलिस से लड़ा है, अभी भी लड़ रहा है। फूलपुर में मार्जिन कम हुआ, काउंटिंग सेंटर में लाठीचार्ज होने लग गया, तुरंत काउंटिंग सेंटर में कमिश्नर, आईजी अम्बेडकर नगर में पहुंच गए। उन्हें पता लगा कटेरी सीट समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। अभी आप देखिएगा, मजमा में सपा उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार में 1,000 वोटों का अंतर बचा है 17वें राउंड में। आप देखिए, अभी भी डीएम साहब, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। All right, let's quickly listen into Priyanka Gandhi, who's speaking live, leading there as far as that crucial seat in Kerala is concerned. You are elected. What is your next plan, ma'am? So when you are going together? Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my brother starts. So any also Maharashtra. Let's see what the plan is. Okay, thank you. What is your plan? Project? Thank you. That's Priyanka Gandhi, clearly very happy, Ajit. The Wayanad constituency seems to be hers. But going back to UP, it does look like the upset that BJP seem to have felt in the Lok Sabha elections as far as the state of UP is concerned, that hasn't really affected their political fortunes in assembly elections. Out of those 9 by-polls, looks like from the reactions that we are getting and the data that we are getting, at least 6 are going to BJP, 7 to the BJP and allies together. So it's a win for Yogi Adityanath. Seems to have learned a lesson and re-strategized post Lok Sabha. Absolutely. In fact, 2 months ago, when I was talking to the reporters on the ground in Uttar Pradesh, they were all saying, because 5 seats belong to the Samajwadi Party, so they were saying 6 for Samajwadi Party, maybe 3 for the BJP. Now, I just spent 2 days ago, I've returned from Lucknow. I spent there about 5 days. I even went to Ayodhya, and every person I spoke to, the same persons who reported to me it was 6-3 the other way around, were telling me, "Arey, pura hawa badal gaya hai." So I said, why? What happened? And he said that Yogi Adityanath put at least half a dozen ministers in charge of every seat, because for him it became a referendum. If he had done badly, questions would be raised about, shall we continue Yogi Adityanath for 2027? Whatever the reasons, he actually micromanaged the campaign himself, did an extraordinary job during the Lok Sabha defeat. He had pointed out that he was not consulted. So Yogi Adityanath really worked hard, and this has turned around. Now there are reports that Samajwadi Party says voters were threatened, police had pulled a gun and all that. But the truth is that Yogi Adityanath kind of transformed this series of 9 by-polls, and as you're rightly pointing out, the BJP is on a winning spree. Absolutely. In Uttar Pradesh, just like in Maharashtra, just like in other parts of the country. Absolutely. Lavanya Bilal, spokesperson, Congress Party, also joining us on the show. Lavanya, what are we reading of, what are you making of what's happening in UP? It does look like it's not all to celebrate as far as, win for Jharkhand, congratulations on that. But as far as the state of Maharashtra is concerned and the state of UP is concerned, not everything is working in your favor.
Good evening, Shweta and Shweta. Good evening. Sorry. Yeah, UP. The BJP has won all the seats. Maharashtra was a huge disappointment. Jharkhand, we are very happy to note we have more than double the seats of NDA. It's very heartening to see that. It also feels very like we are vindicted. The battle the India alliance fought on behalf of the Jharkhand CM, we feel vindicted. Maharashtra has been a huge disappointment. Maybe the answer lies in for us when we retrospect and look for answers. Maybe we should also look into the voting that happened in the last hour of the voting. 12% of Maharashtra voted in the last hour. Maybe we should look into it and see is that where we lacked in any way. That's one of the biggest lessons I feel we should be looking into. I do not have the Punjab's numbers for the bypolls today, Shweta, if you have it. And in Karnataka today in the bypolls, the Congress won all 3 seats. It was a beautiful success for us in Karnataka. So that makes our number now 140, I think, or 139. So that's good. But Maharashtra is a huge learning, I would say, Shweta, but a very, very disappointing lesson, a very bitter lesson for us to consume. Absolutely. Hi, Lavanya. This is Ajit Kumar Jha. The question is on Maharashtra. See, Maharashtra, the Congress or the MVA did not only lose, they got decimated. I mean, this is an unprecedented victory. For the BJP, in fact, 225, I see the numbers of the NDA out of 288. This is an extraordinary victory of the NDA, of the Mahayuti. Why? Where did the Congress campaign go wrong? I know you must have just come to know the figures, but not foresee this massive wave in favor of the NDA, in favor of the Mahayuti. I think clearly, Mr. Jha, the India alliance failed to read the pulse of the voters. Clearly we failed because yes, we can go on blaming, finding fault with 110 things, but I feel it is it is going to be a disservice to ourselves if we keep finding faults, but rather we should, I think, take up responsibility and say, yes, we could not read the pulse of the voter. Maybe there were things we could have done better. Maybe, the seat sharing, candidate selection, maybe strategies that we should have had, BJP, if you notice, I think dealt very well with the OBC voters as well as, the Dalit versus Dalit equation in Maharashtra. I think they have handled it much, much better than we handled it. The OBC votes also, came together for the BJP, which is what is reflecting in their numbers. And this is something we should have strategized better. Someone was telling me in the morning that you went with the same strategy that you had for the Lok Sabha elections. Yes, I think we did. Beyond that, did we do something different? Maybe we could have done much more different things. We could have picked up many micro issues. And I could go on with the list of things that we could have done differently. But like I told you, it is extremely disappointing and disheartening to see the numbers in Maharashtra. We wish we had done much better. Was the game changer in this case. It's very unfortunate, isn't it? That shouldn't become the game changer, but it's unfortunate. Things like that have become game changers in election. No matter which party, Mr. Jha, I believe very strongly that divisive statements shouldn't not become game changers. It's unfortunate. All right, but in this case, it has become a game changer. In fact, let's quickly take a look at some of the figures there coming in. It does look like Mahayuti combined vote share has crossed about 50%. This is the first time it has happened in the state of Maharashtra that a single coalition has crossed about 50% vote share until Mahayuti in 2024 elections. What's also, I think disheartening there for MVA is that the BJP alone has secured more seats than the entire MVA combined. I want to come to you, Lavanya. I think there's a lesson to be learned here. The lesson, of course, is that perhaps MVA, the Congress party, will have to understand the pulse of people better.
What are the next steps that you foresee for the party? What are we hoping to hear next for the Congress? I know it's a bittersweet sort of a situation. You win some, you lose some, but in this case, Maharashtra is a big lose some. Absolutely, I agree with you, Shweta. I mean, it is a huge loss for the Congress as well to have lost Maharashtra. At least if our numbers were a little better, we would have taken some kind of comfort in it. As of today, our party president, Mr. Mallikarjun Kharge, has appointed a delegation to look into why we failed both, Maharashtra, and also why we could have done better in Jharkhand. So already people have been appointed. Gelotji and Dr. G. Parmeshwara are going to be in Maharashtra for a fact-finding mission. So hopefully, Shweta, like I said, it's very, very tough to be facing cameras today and to be accepting that we haven't done well. But I have to say, I hope this is the last time we have to learn such tough lessons. Lesson there indeed, but we have another guest, Ajit. Rajalakshmi Joshi, she's a political analyst joining us on the show. Rajalakshmi, I want your first reaction there to what Lavanya had to say. It is going to be a lesson for the Congress party. They will have to go to drawing board once again, try and devise a strategy which is better suited to the party, something that they can sell to people in Maharashtra. It's basically a sweeping defeat, a sweeping victory there for Mahayuti, but a bad defeat there for MVA there as far as numbers is concerned. Your first reaction there to the numbers that are coming out and the vote share, the percentage of the vote share that the BJP, the Mahayuti combined has been able to garner. Very good evening. Yes, these numbers definitely indicate that the BJP definitely has done a lot of introspection and course correction immediately after the Lok Sabha elections, whereas the Congress perhaps did not learn any of the lessons. I think that what happened is the Congress perhaps looked at the Lok Sabha election results as some kind of a victory, in spite of the fact that they had got 99 seats, and in spite of the fact that, in the last 3 elections, Lok Sabha elections put together, they were not able to cross the numbers of the BJP. But yet, they looked at it as some kind of a victory. And the BJP, in spite of the fact that they are right now in rule, in spite of that fact, they definitely did a lot of introspection and they did a lot of course corrections. So the kind of narratives that were there during the Lok Sabha elections and which worked for the Congress, for the India Alliance at that time, that actually was very efficiently countered this time around by the BJP, especially in Maharashtra. And coming to Jharkhand, what I see is that the BJP has not really lost any numbers. So, but then definitely, yes, it was expected that the BJP should have done much better, considering that there was anti-incumbency. There definitely should have been some anti-incumbency, and also they had picked up a lot of issues. So it is definitely something for the BJP to introspect into and look into why in Jharkhand they were not able to perform the way they did in Maharashtra and in Haryana and in many other states. So this is definitely something that the Congress should definitely introspect, look into what are the reasons, apart from instead of actually going to this thing about how EVMs are not working or EVMs are faulty, the batteries, about some industrialists influencing the elections and whatnot. It is shocking to see Mr. Sanjay Raut coming out and saying things like, how can any party possibly get anything more than 200 seats? So with this kind of an attitude, with this kind of a response, I don't think that any political party will be able to make any kind of changes in their approach. So this entire alliance, we've seen incredulous comments coming in from all political parties, from all nooks and corners in the country. There, not limited to one party to make comments which perhaps get heads rolling there. But the Congress party, I think, it will be humbled by this defeat in Maharashtra. And all those people we've spoken to so far saying that we will, of course, have to understand through a fact-finding committee as to what went wrong in Maharashtra. We are getting all those details for you on our live election coverage here on News 9. Time now for a break. We'll be back with more news and stories on the other side.
अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। Truth. Truth can divide a nation, barely born. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps. Truth can end 400 years of oppression. Truth is never forgotten. India will awake to life and freedom.